Okay, good evening. Welcome to the 9th lecture of the VarahaMihira Science Forum. I'm actually delighted that we are having a 9th lecture. We started off this forum, we didn't know how long it would last. 9 is very good. We are on course probably to finish a year quite successfully. So I'll give a brief introduction about the forum, then about the speaker, and then we'll have the lecture of the day. We started this forum about a year back, about August actually was the first lecture, and I gave that first lecture because some of us tried to were interested in going to and attending science lectures, and we tried to form a WhatsApp group to notify each other of these such programs. But once we formed a WhatsApp group, in fact we formed it after a couple of people met at a science lecture, and there wasn't any science lecture for months together. We were just exchanging videos and information and articles and links. And then with a small discussion that followed, was saying why aren't there any? And then we decided we'll start an actual forum to have science lectures and see what happens. The forum is not just to have lectures on science. We are also hoping that it will expand into other programs, into activities. In fact, we may have, a summer camp or something hopefully coming up this year. We wanted to do a few activities. So one of the activities, practical activities we want to do was stargazing. We are hoping that we'll have a star night out somewhere. There are astronomical groups interested in astronomy that go out the stargazing trips. We'll probably have like a botany walk, a science walk and all that. We haven't done any of that. Right now, we've had the Facebook group, we have the WhatsApp group, we've had a few lectures, we have uploaded all the lectures, and we kind of have that, bit of a community developing. It's not just the lectures, it's a community, and then how much else we can take it forward. So we've had a few lectures, we have a Facebook group. If you haven't signed up, please go on that. Right now we are operating on a fee operated basis. That is, we are charging everybody 100 rupees to attend the lecture. That cost goes entirely to funding the hall and giving an honorarium to the speaker and whatever extra costs that are involved. And if you have that part covered, probably we'll stop charging. We just found out that there are a bunch of kids. The one lady asked if there are a bunch of kids that could come, and we would let the kids in for free. We don't want to turn it into a babysitting kind of thing. Sometimes people bring little kids and they are not necessarily interested, and they are forced to bring it in. So right now we haven't finalized a policy yet. We will by the next time. So that's the other part. We've had a history of lectures, science lectures in Madras. This is not this is the first it's not the first amateur group. It's not the first science lecture group. Famously, as Dr. Krishnasamy Alladi spoke in our December lecture, there is a series of Nobel Prize winners who gave lectures at both the University of Madras and later at the Alladi House. That was in the 20s and the 30s, which inspired doyens of that time. And then later, the Alladi House lectures came later, more like in the 50s and so on, which led to the formation of the Math Science as an institution. Then there have been other institutions that have done this. There was a Bertrand Russell Society. There is the Institute of Mathematical Sciences is doing a series called Science at the Sabha. Just started a couple of years back. They just did 2 years of it. There are institutions like IIT and different colleges and CLRI that have different lectures, but they're usually confined to their topics. They're generally not for a general audience. So we want to kind of add to that. That is kind of the basis of this forum. So I encourage you to invite other members, join our WhatsApp group, go see our Facebook page and all that. So for the speaker of this month, we are not specifically confining ourselves to just detailed topics or very intricate science. We want something that's approachable to the general public, to students perhaps, but in a way that it's not intimidating. We saw a recent set of tweets by a famous person called Naval Ravikant. He's a Twitter celebrity. He's saying the mark of a charlatan is to make something simple sound complicated.
the mark of a genius to explain complex things in a simple way. This is something that a great scientist, Richard Feynman, also said. If you want to know if you really understand something, try to reduce it to a 1 hour lecture for like a college freshman. If you can't do it, then you don't understand the subject. If you can, then you can explain it to them also. So it's kind of a very interesting take on that. So please sit down and find seats. So that's kind of what so we are trying to get a historical perspective, simple an understanding of not necessarily the latest, most recent, cutting edge kind of things. There are enough lectures on Higgs bosons and Stephen Hawking and God particle. I think there's plenty of stuff out there, but there are a lot of things that we do in everyday life that we don't know the chemistry of or the physics of and so on, and we don't want to confine ourselves just to the famous hard sciences, but also to the affiliated sciences. Like last month we had Mr. Singananjam here, who's of the Geological Survey, talked about geology and brought in sources like Tamil literature. And Venkatesh this time is talking about a very interesting topic, the history of how technology kind of spread in Madras. That history is very important. Think about how we appreciate, studied or resented history when we were in school, and usually for most people the trigger is reading Kalki's Ponniyin Selvan or Sivagami Sabdam. More than even the other historical novelists, it's that. And that that segues quite well into the speaker of the day. Venkatesh is kind of a sequel to, he's also inspired by Kalki. He wrote a sequel to 2 of Kalki's books fairly recently. The sequel to Ponniyin Selvan called Kaveri Maindan, and a sequel to Sivagami Sabadam called Kanji Taragai, and he's also written another book called Thillaiyil Kollaikara. These are his Tamil fiction novels. He's also written a more recent English novel published by Hachette. It's called Gods, Kings and Slaves, and it's about Malik Kafur's invasion of the Pandya kingdom and what happened in the Pandya kingdom and so on. So, very popular book, so I encourage you to read that. He was one of the, initiatives behind what's called the Ponniyin Selvan Varalatru Peravai, a bunch of amateur enthusiasts who have taken to history in a great way. There's a lot of groups that kind of offspin or inspired or tangential to that. So we've had a lot of groups now doing heritage walks and historical tours and following Vandiyathevan's route or Chola temples or along the Kaveri and all that. Very famous. In fact, there is a very famous book called Nadandai Vadi Kaveri, which was written by Chitti Sundararajan and Sivapada Sekaran, I think. Janakiraman, sorry. And who we have Mr. Chitti Sundararajan's son and nephew here, Mr. Venu and Mr. Narsiya. And so that kind of thing, it's not new. So it's been going on. So we are very delighted. Venkatesh, besides that, just last week gave a marvelous lecture on M.K. Tyagaraja Bhagavatar. He started the Kuvam and Adayar cultural mapping projects, which have done absolute wonders. I am talking to the choir. Most of you know this. I am only talking to like a third of the audience who doesn't know Venkatesh, which is okay. Which you still need to know. He actually comes from a zamindari family of Devakote. He studied in Chidambaram, Annamalai University. He does Vastu consulting and several other things. But we think of him as the novelist and as a historian right now. And he started something called the Madras Local History Group, which is also like a very, very large group. 15,000 people, I think, right now. 18,000 people right now. Huge group, and a lot of them contributing, a lot of them repeating, but still very interesting. So he recently gave a lecture on Madras in the 1940s. He has researched that part very well. So that kind of segued into this particular lecture about, and I'm very, very keen on how did, we all know about what Edison did or James Watt did. So we know how, electricity started in the United States or, the railway started in England. But what happened in Madras, what happened in our hometown, we don't hear much about that. We hear something about Bharati, something here about Thiruvalluvar and, NGR, and those are the stories that we hear. The technology story is very, very interesting. So without further ado, Venkatesh. Thank you. Good evening, everybody. As the slide says, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. So, when I studied agriculture in college, 1/6 of my studying time was in a subject called extension. நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஒரு 4 சவத்துக்குள்ள that has to be extended to the farmer. முதல் நாளே இந்த வாத்தியார் சொல்லிடுவார்,
The pure extension happens when a farmer peeps into the next farm and sees. நீ எவ்வளவு போய் சொல்லி கொடுத்தாலும் he will not listen. He has to copy from somebody. So that is how technologies move. But how did for 100 years, I think man has progressed more in the last 100 years than any time before. And in the last 100 years, every technology, இப்போ வந்து Africa internet இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. The internet went into Africa. Now the time gaps between technology movement is very, very less. But each technology உள்ள போறப்ப ஒரு சுவையான ஸ்டோரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு I got into this. But there are too many things, and then finally I had to edit the number of topics so that they come into some organized format. So pigeon post to postman. So this day I am not having notes because I have to keep changing from this side. So the notes will be there, but you can look at the picture or look at me because I want to read it out. The pigeon post to postman to telegraph to email. To a 15th century man, explain the concept of an email. You can communicate with somebody 15,000 kilometers away. It is sheer magic. They cannot think of it. The Back to the Future is a movie which really inspired me, the first part at least. அதில் வந்து ஒரு இடத்துல this boy would have gone back to the future. ஒரு தியேட்டரில் சினிமா ஓடின்னு இருக்கும். அது அதில் வந்து மேலே வந்து ரொனால்டு ரீகன்னு போட்டிருக்கும். Who the president அப்படிமா இவன் சேச்சா இவன்லாம் எங்கள் பிரசிடென்ட் ஆக போகிறாம்பா அந்த ஸ்வீப்பர். யுவர் மிஸ்டேக் anyway. அந்த மாதிரி கோயிங் பேக் யூ கேன் see a lot of these things. Most of the technology we take for granted today are the result of painstaking research or serendipity. Suddenly you get something, you try for something, you get something else that spreads. But the path they take to reach the common man and put into widespread use is an interesting one. Madras received most of the technologies ahead of the other Indian and European cities, even European cities, not lagging behind. Or 5 years தாங்க கேப் ஆகுமே. Plane வந்தோடனே 5 yearsல plane வந்துடும், phone வந்தோடனே 5 yearsல phone வந்துடும். Most of the things Madras we got almost 5 to 10 years after the invention of the thing. We got the first X-ray mission in Asia 5 years after Röntgen invented the X-rays. So the speed for Madras was very fast because the communication was very fast from Europe. Madras was the pearl in the empire. So they always thought, I always call Madras a British city. It always came first to them. To a historian, it should offer fascinating tales to read and talk about. But the minus point here is, anything I say today can be contested. இதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன், இல்லை அதுக்கு 5 வருஷம் முன்னால் வந்திருக்குன்னு somebody can come with a more authentic tale. I am open to that because this is a part of a learning that I also want to undergo. And இதெல்லாம் பற்றி யார் ஃபியூச்சரில் கவலைப்பட போகிறான்னு நிறைய things they have not noted down. Who is the first shaving blade in Madras? Who is the first razor in Madras? Who is the first scooter in Madras? We don't know. At least the important things we know. Some of the things were made here. And another important point I would like to make is, so many things in Madras, just by seeing the brochure from Europe, they have done it. They have made a model of a telephone, they made a model of a car, they made a model of a plane, all from a sericulture mission. Anderson, the man on Anderson Road and the Horticulture Society. He just saw a brochure of a sericulture mission, how to reel silk from cocoon. The brochure பார்த்து mission பண்ணவங்க மெட்ராஸ்ல நிறைய பேர். Lot of inventors like that. So in a way we have inventors, we have extenders, we have a very accepting population. That is very important. Population which did not reject the technologies. I believe necessity breeds invention. Anybody can tell me what this picture is? It's not Madras. It is an American president who has been shot, Garfield, who has been shot, and the person next to him is Graham Bell. Graham Bell had to find the bullet within the president. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்கணும். Within 1 hour he rigs up a machine, the first metal detector. He finds the bullet, but the man dies anyway. But this invention, it was a necessity. வந்திருக்கீங்களே இந்த மிஷின் ஒன்று கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னா 1 hour he could discover a mission, invent a mission for them. Necessity breeds invention. Invention breeds interventions. For example, when kerosene was introduced, 1850 kerosene was introduced, there were something like 1,000 whaling ships in America. Ships that used to go and kill whales. Within 3 years, it became 500. Within 10 years, it became 30. ஒரு 300% reduction in a matter of 10 to 15 years because kerosene was much cheaper. I always tell that if you say Abraham Lincoln abolished slavery, I would always contradict that. I would say the internal combustion engine abolished slavery. It was cheaper to run a mission than feed a slave. Eventually, it is the economic thing that matters. It is more than the political things. So kerosene has a very big role to play in saving whales. அந்த ஒரு 50-100 வருஷத்துல whales full on பண்ணிருந்தானா, like the white rhinoceros that Gopu was joking about yesterday, whales also would have gone. By 1920s, they would have vanished. Now this kerosene la நீங்க போனீங்கன்னா, kerosene helped invent a few things like the ironing box,
kerosene operated fan, kerosene operated refrigerator. So இதெல்லாம் வந்து ரெடியாக ரிசர்ச் பண்ணி பீப்புள்கிட்ட அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருந்தது. So when electricity came, there was no opposition at all. You could just move into an iron box or a fan or a refrigerator. So the introduction of the kerosene fueled these researches. Lengthening of the lifetime பார்த்தீங்கன்னா, I think in the technology of optometry or dentist, they have actually contributed more. For 40 to 45 years, we all go blind, literally blind. ஒரு பேப்பர் படிக்க முடியாது, ஒன்லி ஹெட்லைன் ஸ்லோவாகும். வி ஸ்டார்ட் ரீடிங் த ஹெட்லைன்ஸ் அலோன் ஸ்லோவாக ஒரு 50-55ல் அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்து இமேஜின் படிப்பாங்க. அந்த ஜோக் சொல்லுவாங்களே, டாக்டர் சொல்லுவார், அந்த முதல் ரோ படி, ரெண்டாவது ரோ படி, மூணாவது ரோ படி பண்ண, இந்த பேஷண்ட் சொல்லுவான், முதல்ல நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்க டாக்டர் அப்படிமா. பேசிக் திங்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் நாட் விஷுவல்ங்கிறப்ப அதே மாதிரி டென்டிஸ்ட் ஆல்சோ டீத் ஃபால் ஆஃப் பை 45, your diet goes down, nutrition goes down. இன்னைக்கு வந்து we talk about cancer specialists and heart specialists who have enlarged lengthened their life by 40-50 years. I think these two types of science have really lengthened it. So a lot of things don't get credit for what they are really worth. The கண்ணுக்கு வந்து Cicero used to say it was how bothersome it was to have slaves read the books. Nero used to watch his gladiator battles through an emerald because he was going blind. Anandarangam Pillai in Pondicherry is perhaps the first Indian to wear a spectacle, or to write that he wrote the first wore the spectacle. ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையோட டைரியெல்லாம் படித்தா 5 வால்யூம் பெருசு தான், ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இவர் என்ன டூப்ளே கோப்பையில் குடித்து வலது பக்கம் வைத்தார் அப்படிமார், அந்த டீட்டெயிலுக்கு இருக்கும் இது. ஹி ரைட்ஸ் அபவுட் அ லாட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஹி ரைட்ஸ் அபவுட் பெல்ஜியன் ட்ரேடர் ஹூ கம்ஸ் இன் வித் லாட் ஆஃப் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ். இவர் 4 எடுத்துக்கிறாரு டூப்ளே, எடுத்து நீ ஒன்று போட்டுக்கோ அப்படின்னா ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை கொடுக்குறாரு. விச் பர்ஹாப்ஸ் லென்த் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளைஸ் ரைட்டிங் கேரியர் ஆல்சோ பாசிபிள். I have a peculiar theory that we all know that genetic diversity is very important for importance of the survival of the species. Intermixing of groups and the enlarging of the gene pool is very, very important. And any good technology, I always think, contributes to this, which is an extension of the human life, or human survival on the planet. Your caste system is exactly opposite to this survival, whereas your intercaste marriage is totally for this. இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின், அது வரைக்கும் லண்டனில் இருக்கவங்களே கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. டில் திஸ் ஸ்டீம் லோகோமோட்டிவ் கேம், த பீப்புள் குட் மேரி அதர்ஸ் இன் லிவர்பூல், தே குட் மேரி சம்படி இன் ஸ்காட்லாண்ட். ஸோ த ஜெனடிக் பூல். அதுக்கப்புறமே ஒரு பெரிய க்ரோத் இருந்தது இங்கிலாண்டில். இன்றைக்கும் பாருங்க, ஒரு ரஷ்யாக்காரனுக்கு இங்கிலாந்துக்கு தான் சண்டை வருது. இங்கிலாந்து தூரம் இருக்கான், ரஷ்யா அவ்வளோ பெருசு இருக்கான். வித்தவுட் எனி ரிசோர்சஸ் தே ஆர் பீப்புள். ஸோ லாட் ஆஃப் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ் தட் வி டாக் டுடே are going to be about enlarging the gene pool also, about the mixing of the human things, human genes. In short, love marriages are most important for the survival of our species. இப்போ செல்ஃபோன் எடுத்து பாருங்க, how has the cell phone contributed to genetic mix-ups? Doesn't it make romances much easier? சிங்கஞ்சன் சார் வந்து அண்ணாமலைஸில் இருந்தார். அண்ணாமலைஸில் எப்படி இருக்கும்னா, லேடிஸ் ஹாஸ்டல் வாசல் நின்று நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணை பார்த்து, உள்ள ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு பொண்ணை சொல்லி, ஒரு பொண்ணு உள்ளே போய் சொல்லி, அப்புறம் அவன் வந்து வெளில வரதுக்குள்ளே சிதம்பரத்தில் இருக்க ஃபுல்லாக நம்மளை பார்த்துருவான். It used to be so difficult 30 years back. இன்னைக்கு இது எப்படி வந்த பாயிண்ட் வந்ததுன்னா, ஒரு காலேஜ் கெட் டுகெதருக்கு போனப்போ சில்ட்ரன் were just speaking in cell phones. எவ்வளோ ஈஸியாக இவங்களுக்குலாம் அப்படின்னு பக்கத்தில் ஒரு பையன். அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, how things have become easier. So many things have become easier because of the cell phone and other things. Once again, the internet, WhatsApp plays its role in democracies. These are all byproduct roles. They are not main roles. They were not what they are intended for. தற்செயலாக நம்ம வேற ஒன்று பண்ணுறோம், வேற ஒன்று நடக்குது. So let's come to the main topic, Madras and the technologies. The choice of location of Madras was highly suspicious. There's no fresh water, there's no deep sea, salt water all around. ஒரு பனங்காடு தான், நரிமேடுன்னு ஒரு ஸ்மால் ஹில்லு, 4 உப்பு தண்ணி, வேற ஒன்றுமே கிடையாது. கோயில் இருந்து, ஆழ்வார் இருந்து, திருவள்ளுவர் இருந்தார், எல்லாம் இருந்தாங்க, ஸ்மால் பாக்கெட்ஸ் இருந்தாங்க. But for the British to choose, I think it was the worst place to build a fort. Of course, the reason that Mr. Muthaiya always says is, there was a beautiful half Portuguese girl in Santhom who influenced Francis Drake to choose the place, so that he wanted to be close enough nu solluvar. So நான் நிறைய ஸ்பீச்சஸ்ல I always put the Taj Mahal and the Madras Fort St. George together and say what is common. They both are built for a love of woman. So அந்த மாதிரி, but Shashwat always used to say, when he talked about water, remember Madras, Tamil Nadu வந்து can be only a desert. All the rivers are so short.
நம்ம ராஜாக்களும் நம்மளோட மக்களும் அதில் குளத்தை தோண்டி தண்ணி உள்ளே போகாமல் தேவ் சேவ்ட் அண்ட் மேட் இட் சச் எ ஃபர்டைல் பிளேஸ் அப்படிம்பாரு. 2000 வருஷமாக குளம் வெட்டியே மேட் இட் எ ஃபர்டைல் பிளேஸ் அப்படிம்பாரு. கிரேடியன்ட் இப்படி இருக்கு, ஊர் சின்னதாக இருக்கு, ஸோ ஆல் த வாட்டர் வில் ரன் அவே இன்டு தி சீ அப்படிம்பாரு. அதே மாதிரி மெட்ராஸில் அப்சல்யூட்லி தேர் இஸ் நோ ரிசோர்சஸ், நத்திங் அட் ஆல். ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம இருக்க எல்லாமே புதுசாக உள்ளே வந்தது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ தேர் வாஸ் நோ டெக்னாலஜி, தேர் வாஸ் நோ கல்ச்சர், தேர் வாஸ் நத்திங், இட் வாஸ் ஜஸ்ட் an empty barren place. And all these technologies have made Madras what it is today. Madras has done quite well. We used to export elephants by the hundreds like this. And 1950s the machine was invented. This machine was devised, one of the first machines by IIT Madras to load a baby elephant onto a British plane. சரியா, ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அதை ஏற்ற போகிறோம். எத்தனை நிறைய எலிஃபென்ட் ஏற்றலாம் அப்படிலாம் கதையெல்லாம் சொன்னாங்க. இது 1.5 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா அந்த காலத்தில் ஆச்சு. ஜஸ்ட் இது அந்த எலிஃபென்ட் வந்து இங்கிலாந்துக்கு போனோடனே பேசாமல் படி இறங்கி கீழே வந்துருச்சு. I had a video of that, but I didn't want to play a video today because it is just interrupting. These are the photographs of the elephant coming down. So nobody knows what happened to that machine IIT either. So sometimes elephant cannot bend like this or something like that. So technologies overlap each other. They make the previous one obsolete. இப்போ இருக்கிறது காட்ஸ் அண்ட் மாதிரி இருக்கும், and they vanish totally from our memories. Many of them have vanished. மெட்ராஸில் இருக்க நிறைய ஐட்டங்கள் they have totally vanished. We don't even remember. The next generation doesn't even know. Madras was a mulberry center. There were 5,000 mulberry trees in Nungambakkam. There was a silk reeling center. We were sending silk from Madras to London, all in the 1800s, all by Anderson. And you can't find a trace of it. So some things have vanished. அதே மாதிரி your biggest building has vanished. A building which was 35 feet wide, 14 feet tall and 6,000 feet long, right on the beach, so that the sea, அப்போ beach கிடையாது, sea would approach into the, would invade the land. So the bulwark or bulwark, I don't know, bulwark you call it, no? Bulwark was built. இந்த ஒரே படம் தான் கிடைக்குது நம்மளுக்கு, Haviland கட்டினது. 200,000 tons of stone were put into this. இது எப்போ ட்ரேஸ் கண்டுபிடிச்சதை பற்றி யாரும் பேசவே இல்லை. இந்த ஆர்பிஐ அந்த சப்வே இருக்குல்ல, அது தோண்டினப்போ யூ ஃபவுண்ட் a small foundation of a wall. அப்போ தான் people talked about it. Then the beach station கட்டப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கிடச்சிது. So this must have been exactly the fork to the Black Town, 2 kilometers, 2.5 kilometers, stopping the sea from coming inside. Now it's fully vanished because the beach has gone out. So all these things we don't even think about. It is one of the largest buildings. The other wall also managed, the Wall Tax Road wall and the Mint Road wall, but at least you have remnants. We have things like this which exist, which continue to exist, but we don't know what they are. What is this? Lightning conductor. It is a lightning conductor. Why should we need a lightning conductor for a concrete bridge? Because it was an iron bridge earlier. It was an iron bridge earlier. Napier Bridge was an iron bridge, and the tall oblique like thing is a lightning conductor. Perhaps the first lightning conductor, definitely the only surviving lightning conductor from that time. So we do have some technologies like this which still exist. This is another one. The gates, the locks. இந்த இடம் பேர் actually Lock Nagar. It is behind a university. So there is and the last photo is Panama. இதே சிஸ்டம் மெட்ராஸில் இருந்திருக்கு in a smaller level. We had locks to raise the water level in Buckingham Canal, and we had boats coming in. So அந்த locks எல்லாம் இப்போ துருப்பிடிச்சு பக்கத்தில் இந்த வீலோட. These are technologies that have vanished with time. Very technically minded city Madras is. This is Presidency College. எப்படின்னா this has contributed 2 Nobel laureates to the country. And மேலே அந்த clock பாருங்க. Each of these spaces is 2.5 meters from the center. And this was built by a lab attender. A lab attender in the physics department of Presidency College built it for the centenary or something. So it's a very technical minded city. This was the first computer that came into Madras. 1973. இதுக்கு வந்து there is always a story that it came in a bullock cart. The bullock cart computer was actually in Kanpur. இங்கே வந்து they had to break the wall to take it in. And IBM, இன்னைக்கு வந்து the kids in our house, LKG, UKG kids cannot play their game, even a computer game on this. Such a small memory and such a அப்போனா நாங்களாம் ஸ்கூலில் படிக்கிறப்ப they used to take us slippers கட்டி போடு, you have to wear that felt like socks and பெரிய ஏசி ரூம் இருக்கும். இந்த ஏசி இருக்கிறதுக்காக பசங்க திருப்பி போயிட்டு வராங்க. We didn't know that it was going to take over our lives. We had an observatory for the purpose of promoting the knowledge of astronomy, geography and navigation in India.
It was done by a private person, Petri, and then it was gifted to East India Company. Main purpose was the navigation mapping of latitude, but there was also a lot of work going on stars. Thomas Glanville Taylor measured the positions of 11,000 stars, which were published in 5 volumes to be known as the Madras Catalogue. One of the earliest works on the different stars was done in Madras. Trigonometrical survey was also done. The left one is a tower that they built purposely in Calcutta. Or height they can do triangling. But it all started in St. Thomas Mount. The first place they saw was possibly race course. And in the கோயில்ல மேலே ஏறப்போ தான் அவங்க தியோடலைட் இருக்குல்ல 1 ton மேலே ஏத்திட்டார் லாம்ப்டன். It falls down and breaks a part of the temple, and there is ஒரு சுதை வேலை தான், it is not stone, which looks very much like Lambton. My theory is that it is Lambton who contributed for the repair of the temple because the theodolite fell down. It is being, of course, contested by a lot of people. The oldest factory, as Mr. Singh sir will tell us, technology came to Madras how many years back, sir? 1.5 million years back. The first factory was started in Madras 1.5 million years back to make axes. Bruce Foote used to say, he found so many axes that he said this must be a factory. This cannot be individual. Everybody cannot come and put their axes in the same place. There are so many axes that somebody was manufacturing it here. It's not even Homo sapien, if I am right. It is our previous Munal genus. Erectus. The man, the first, our predecessor who first stood erect, perhaps. This was the product which was accidentally discovered, and some say it was in the parade ground, some say it was elsewhere, but it was discovered in Pallavaram. In the technology, the man who had this wouldn't go hungry. His family would be safe. He has a weapon. The man who didn't have would starve. His family would be taken over by somebody else. So, on the calculate, technology is very, very important, and the caveman would have realized. There are 4 tools that importance. So, let us start one by one. I will go for the services. First, the comfort of the person is very important for you to stay in a city. Now, South Africa, people want to vacate and go away. Madras, 6 months, everybody will go to our villages. So, services are very important. The first one is water. This is possibly the 7 wells. There were actually 10 wells. Mint, you still have that compound, but it is now rented by the military, so they don't allow you inside. The wells, the water, it used to be sent in iron pipes to Blacktown as well as Whitetown, the fort. One of the earliest pipe supplies in the world, perhaps the earliest in Madras, and perhaps one of the earliest in the world and Asia. So, 100 வருஷத்துக்கு இந்த 7 wells தான் they supplied water to Madras. அப்புறம் பத்தலைன்னு ஒன்று we made riddles. First time a reservoir was being built in Madras with a lot of support, and the Jones Tower there measuring water is also one of the very important technological innovations there. This is Thamaraipakam, 1858 or something, one of the earliest dams, the first river that we killed in Madras. In the dam Katalana, Madras iniki irukadu. The population was growing up so much, they didn't have water, riddles was not filling up, your wells were going dry. You needed to stop a river and send the water to in. For the first time, flowing water had to be stopped and diverted to a city in Madras. Kosastaliyar was the poor victim. This was done. It's behind that Sholavaram race course on the Pinal Rikku. You can see it's all still very dry. Kosastaliyar mele. So this technology of dam building comes to Madras in 1858. We are going to celebrate 160 years. So this is line left la irukku Pundi eri 1940-42 Satyamurthy did it. Then this is the Korattaliyar dam, not the Korattaliyar dam, Kesavaram dam, in that will kill the Coombe effectively. This dam is actually 5 meters from the origin of the Coombe. இன்னைக்கு ரோட்ல யாரா பாத்து நீங்க கேட்டிங்கனா Coombe இதனால கெட்டு போச்சுனா everybody say drainage. No, the Coombe is dead because of your thirst, of your drinking water. You need the river, every drop of drinking water has been taken out from the river. How will it survive? There's nothing to flush it out. So in the dam, actually 5 meters, rainwater, 5 meters from the origin of the river, you have put up a 40 feet wall and stop the water getting in. How will the river flow? And the last one is your desalination plant, which is also a very high technology. Our need for water is very, very directly related to the population. And the further new technologies will be coming in water. We'll then go to the drainage. This is Florence Nightingale. There's no suspense aspect because I put the notes also here. Florence Nightingale somehow took a great interest in Madras. She has never been to Madras.
She took a great interest in Madras, and her Indian sanitary report said that the cities of India should be equipped with drains. உடனே கல்கட்டா அண்ட் பாம்பே பண்ணிட்டாங்க, மெட்ராஸுக்கு பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் சாலிஸ்பரிக்கு ஷி ரோட் அ லெட்டர். அவர் கேட்டார், why does Madras need drains? Constantinople has none and has managed perfectly well with dogs. So Madras வந்து they didn't want to spend on a drain. அப்புறம் she said, அது லெட்டர் தான் she said, God bless poor Madras அப்படின்னா. But Lord Ripon was a very good friend of hers. Somehow குத்தி she made Madras get a drainage system. So 25 years snail pace, started in Georgetown, went all over Madras. Cleaning of the city. A clean city is a good technology because it saves people's lives. So on the aspect la pakrappo, the British report says that it's very tough and expensive to clean Madras, 3 times as much as cleaning a European city with a similar population, and 1/4 of the corporation's income was going away in just cleaning the streets. அப்பதான் ஸ்கேவெஞ்சர்னு ஒரு போஸ்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இதில் கார்பரேஷனில். கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு, ஸ்ட்ரென்ஷாம் மாஸ்டர். he appoints a post called scavenger who employs coolies. அவனுக்கு அடியில் கூலி வச்சு they also introduce a tax. Whereas Georgetown pays the tax, he tried the same thing with Blacktown. Blacktown said, we are not ready to pay a tax, நாங்களே க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். He knew and he waited, they didn't clean. So he raised the taxes on arak, tobacco and meat, and started the cleaning of the Blacktown as well. அவங்களாம் ஃப்ரீயாக வருது, பரவாயில்ல பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they didn't know, but they were actually paying for it. Street lamps, I was discussing it with Nivedita yesterday. This might be just a representative picture. Street lamps were introduced as early as 1785 in Madras. That is safety on the road, people can go around, more commerce can happen, it increases the revenue of the city. There were 6,500 oil lights by 1910. Electricity changed almost everything. Electricity in the போன செஞ்சுரியில் வந்த உடனே it changed everything. It got எல்லாத்துலையும் தலை நுழைக்கிற மாதிரி almost every old technology vanished. So the expense of lamps, oils, wage எல்லாமே வந்து dungaree clothes for each man. இதெல்லாம் வந்து corporation accountsல we can still see. Then fire engines. Fire engines ஒரு பிரமாத ஈவெண்ட். என்னன்னா ஒரு மேஜர் ஃபயர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எப்பவுமே மெட்ராஸில். 1885 ஒரு ஃபயர் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பம்ப் வாங்கினாங்க, மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் ஆர் ஐ திங்க் ஸ்டீம் ஆப்ரேட்டட். 1903 இன்னொரு ஃபயர் வந்த உடனே they bought the first fire engine. Then 1940 is a year of fires. 1940 is a very interesting year because 40s I keep specializing now. 1940 மூணு மேஜர் ஃபயர் வருது. ஒன்று வந்து காங்கிரஸ் கிரவுண்டில் வருது, which the British are really afraid of because British say நம்ம அப்போசிஷனில் இருக்காங்க, அவங்க காங்கிரஸ் காதி ஃபயர் வந்ததுன்னா will be blamed. They have a very strong enquiry commission into that. Then Indian Express building catches fire. Indian Express building catches fire. The next day Hindu calls them and says, come and use our old office. So 3 நாள் லீவ் விட்டுட்டு Indian Express starts. இன்னைக்கெல்லாம் நடக்காது. Rivals, they were bitter rivals that day. So and third thing that happened was Gindi, the Gemini studio. அது வந்து Subramaniam director வந்து was having with ஒரு film which was 80% over, it got burnt down. He had a studio there. அதுக்கப்புறம் தான் his partners and people who had lent to him were pressurizing him. அப்புறம் தான் வாசனை கூப்பிட்டு you take over the studio சொன்னா Gemini Studios born that. அந்த இயரில் தான் lot of improvements, the Dennis turbine, motor fire pumps and trailer fire pumps வருது. This was the last major thing till the LIC burned down, but not burned down, had a fire in 1975. அப்போ வந்து ஒன்றுமே மேலே எட்டலை, 13th floor 14th floor அது பாட்டுக்கு கீழே வேடிக்கை தான், எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்தாங்க, இல்லை ஃபயர் இன்ஜின் வேடிக்கை பார்த்தான். கூடன்ட்டது. அப்போ வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் திங் இஸ் லோவர் ஃப்ளோர் ஃபயர்ஸ் ஆர் புட் ஆஃப் பை கூவம் வாட்டர். நம்ம கூவம் வாட்டர் அடிக்க போகிறான்னு ஃபயர் பயந்து நின்றுருக்கோம் பக்கத்தில் நியரஸ்ட். ஸோ இந்த அப்பர் ஃப்ளோர்ஸ் வந்து தான் இந்த ஸ்னார்க்கல் வர் பாட். ஸோ த ஃபயர் இன்ஜின்ஸ் வேர் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் மெட்ராஸ். அதான் இட் ஹெல்ப் இன் ஃபார்முலேட்டிங் காம்ப்ரஹென்சிவ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர்ஸ் ஃபார் சச் ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ். 1975 ஒரு 4 நாள் 5 நாள் எரிஞ்சுது. இட் வாஸ் யூஸ் டு பி so famous. So as we are talking about electricity, this is People's Park. 1879 Amadeus Verne, Jules Verne சொந்தக்காரன் கூட இருந்திருக்கலாம். He lit up a few lights in the People's Park by his mission. கார்பரேஷன் வந்து 7,000 ரூபா கொடுத்து அதை வாங்குறாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அந்த மிஷினில் யாருக்குமே தெரியல. Nobody knows what happened, whether any further development happened. 1905 Madras Electric Supply Corporation is registered. The current is given to Basin Bridge only. To start with 1907, I mean the Buckingham Canals, Buckingham and Carnatic Mills, Binny Mills. So first வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்காக தான் கரண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Then the major input of electricity into Madras was Shivasamudram.
பவர் ஸ்டேஷன் 1902. இது வந்து மெட்ராஸ்க்காகவோ பெங்களூருக்காகவோ ஆரம்பிக்கல, கோலார்லேருந்து கோல்டு எடுக்கணும். இட் இஸ் கான் வெரி டீப். ஸோ கோலாருக்கு வி நீட் சம் மோர் கரண்ட்டுங்கிறதுக்காக தான் சிவசமுத்திரம் வாஸ் ஸ்டார்டட். எக்ஸ்ட்ரா வந்த கரண்ட்டை பெங்களூர் கொடுத்தா, மெட்ராஸுக்கு கொடுத்தான். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி மேட்டூரில் ஒரு ரிசீவிங் ஸ்டேஷன் வச்சு அதை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி தென் தே சென்ட் டு மெட்ராஸ். கல்பாக்கம் ஆஃப் கோர்ஸ் 83 and 85 when critical. அண்ட் இதில் ஒரு ட்ரிவியா என்னென்னா, த மிஷின் வாஸ் டூ பிக் ஃபார் எனி கிரேன் இன் இந்தியா. கிரேன் இல்லாமல் மிஷின் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஸோ லைக் வாட் தே சேனோ, பிளேன் கண்டுபிடிக்கிறதுனால பேராசூட் கண்டுபிடிச்சாச்சு, உண்மையில ஃபேக்ட். அந்த மாதிரி மிஷின் வரப்போ தே குட் நாட் டேக் த மிஷின் இன், அண்ட் தே ஹேட் சோ மெனி ஸ்லீப்பர் லாக்ஸ், ரயில்வே ஸ்லீப்பர் லாக்ஸ் டு டேக் இட் இன். 380,000 ரயில்வே ஸ்லீப்பர் லாக்ஸ் வர் brought in சொல்லுவாங்க. லெட்ஸ் கோ இன் டு த மெடிக்கல் பார்ட் ஆஃப் இட். ரொம்ப நாள் மெடிக்கல் இருந்ததுங்கிறது உண்மை தான், இந்தியாவில் இருந்தது. வி ஹேட் ஓன் திங், பட் நவ் we don't talk only about allopathy. The Portuguese actually brought allopathy and European medicine into it. ஒவ்வொரு ஷிப்லையும் ஒரு சர்ஜன் ஒருத்தர் இருப்பான், who used to lance the boils and who used to basic things he could handle. அப்புறம் மெட்ராஸ் ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜில் மிஸ்டர் கோகனோட வீடை வாங்கி 2 pagodas a month a surgeon was stationed there permanently. This is the first hospital in India. Hospital or clinic இதான் first in India. Then இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லீவ் லெட்டர் ஃபார் மெடிக்கல் கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ லெட்டர் கொடுத்துருப்போம் ஸ்கூலில். ஜோக் விவேக் ஜோக் மாதிரி ஆயிடுச்சு, பிகாஸ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர். அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லீவ் லெட்டர் ஆன் மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸ், but it was given for somebody who wanted bail or something. That's what Sriram always says. It was given, and 1772 it moved to the present General Hospital. General Hospital, and அந்த இடத்துல தான் வந்து நரிமேடுங்கிற ஹில் இருந்திருக்கலாம். அந்த ஹில்லை கரைச்சி தான் வந்து பிராட்வே பள்ளத்தை மூடினாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல it has been moved. Vaccination is a very interesting thing, and Gopu talks about it a lot. One of the first native doctors was Udayagiri Singadivakkam Sami Nayak. இவருக்கு ஒரு ஸ்மால் பஸ் இருக்குது புதுப்பாக்கத்தில், சித்ரா தேட்டருக்கு பின்னால் ஒரு ஆவின் பூத்து இருக்கும். ஆவின் பூத்து பின்னால் ஒரு செடிகளும் மரமும் மறைஞ்ச ஒரு இது இருக்கும். வெரி ரிமார்க்கபிள் டு ஹேவ் ஒரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓப்பன் இட், கிவிகிரி. இட் இஸ் வெரி ரீசென்ட். He was a medical attendant in the Deccan Wars, and he was appointed as native superintendent of vaccination in 1803. Vaccination கண்டுபிடிச்சு ஒரு 50 வருஷம் இருக்கும், அதுக்குள்ள இங்கே நேட்டிவ் சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் வேக்சினேஷன். ஐ திங்க் போஸ்ட் ஃபார் வேக்சினேஷன் உலகத்தில் இதான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் போஸ்ட் ஃபார் வேக்சினேஷன். 1794 Edward Jenner. ஸோ ஒரு 20 years 20 yearsக்குள்ள, less than 20 years it was done. So there was a very interesting person called Ellis, who was known more for his Thiruvalluvar, who was known more for his College of College Road and all that stuff. But our Ellis என்ன பண்ணுறாருன்னா, people are against vaccination. எப்படின்னா, நாயக் வந்து நிறைய பேர் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வேக்சினேட் பண்ணனால ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்மேனியன்ஸ் ஆக்சுவலி கேட்ச் him and hit him up. They beat him up. ஸோ அதெல்லாம் மீறி தான் அவங்க வந்து they go and vaccinate because they believe in it. It is not proven in the lab. It is not proven in the doctors. ஒரு நம்பிக்கை, இதனால் சரியாக வரும்னு நம்பிக்கையில் மற்றவனுக்கு அது கிடைக்கணுமேங்கிறதுக்காக இவங்க 2 பேரும் பண்ணுறாங்க. எல்லிஸ் பண்ணுறாரு. எல்லிஸ் ஆக்சுவலி ரைட்ஸ் அ போயம். பழைய அந்த காலத்தில் வந்து சக்தியும் தன்வந்திரியும் பேசுகிற மாதிரி ஒரு போயம். இந்த வேக்சினேஷனும் மாட்டிலேருந்து வர்றது ஒரு நல்லது தான், அந்த 5 கொடுக்குற மாதிரி இது 6வது அப்படி ஒரு போயம்லாம் எழுதி they try to convince people. எவ்வளோ பேரால் படிச்சிருக்க முடியும், because literacy was not very high, but he could convince the opinion makers perhaps. The more important thing is the belief in technology and the willing to accept technology and use it on the people that they govern. One major technology, I think technology doesn't always have to be a mission. It can be a feeling, it can be a thought, it can be a experience. Bringing in women doctors is a major technology. Women were refusing to get treated by male doctors, and Madras was one of the first colleges to allow women into medical colleges, ahead of 99% of the world. Some colleges in America opened, but the world's first MD, Mary Scarlib, she studied in Madras. She was one of the 4 people. முதல் நாளே வாதியார் என்ன சொல்றாரு, I can't prevent you from walking in the wards, but I will not teach you அப்படிங்கிறாரு. முதல் ஒரு 2 வாரம் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கா. அப்புறம் 3 கேர்ள்ஸ் சேர்றாங்க, ஆங்கிலோ இண்டியன் கேர்ள்ஸ், ஒரு சிலோனிஸ் கேர்ள்ஸ் சேர்றா, ஒரு பர்கர் கேர்ள்ஸ் சேர்றா. ஸோ தே ஆல் ஸ்டடி டுகெதர், அண்ட் ஷீ இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். பின்னால் விக்டோரியாவோட ஷீ சிட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ். ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்மிங் இன் விமென்ஸ் ஹெல்த் கோஸ் அ லாட் டு ஸ்கார்லிப். ஷி வாஸ் அ லாயர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ஹியர். இங்கே வந்து லேடி சஃபர் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு ஷி ஃபர்ஸ்ட் பிகம்ஸ் அ நர்ஸ், தென் அ மிட்வைஃப், தென் ஷி பிகம்ஸ் அ டாக்டர். ஸோ இதெல்லாம் இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் கூட, தீஸ் ஆர் ஆல்சோ டெக்னாலஜிஸ் தட் ஹேவ் ரியலி சேஞ்ச்ட் தி ஹெல்த் ஆஃப் விமென். Obstetrics, எக்மோரில் இருக்க விமன் அண்ட் மெட்டர்னிட்டி, அந்த மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். இனிஷியலி it had 9 deliveries a month. 1844 கூவத்தில் இருந்து அப்புறம் it came inside. The hospital is shaped like the pelvis of a woman because it was not designed by an architect. இந்த சர்ஜன் ஜெனரல் இருக்கார்ல, எப்படி பில்டிங் கட்டுறதா, இப்போ இந்தியன் பேங்க் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ராயப்பேட்டால இந்தியன் பேங்கோட லோகோ மாதிரி இருக்கும், பிளேன்லேருந்து பார்த்தா தான் தெரியும்.
Circular rooms are so tough to air condition and use. அதே மாதிரி ஒரு women ஓட pelvis மாதிரி கட்டுறாரு இந்த entire hospital. And this is perhaps the first hospital in which a princess was born in the world. அது ஷூராக சொல்லலாம். The Burmese princess, when her father was in exile in Anderson Road, is born in this hospital. We were on their way to Ratnagiri in Maharashtra to spend the rest of their years in, I don't know which of these girls, the last one or the middle one. This was the original hospital. This must be early 1900s. Eye infirmary in Egmore again. இந்த பழைய ஃபோர்ட் ரீட் அவுட் இருந்தது, எக்மோர் ரீட் அவுட் ஒரு ஃபோர்ட் இருந்தது, அந்த ஃபோர்ட் இருக்க இடத்துல கட்டினது இது. இட் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப்டர் மூர்ஸ்ஃபீல்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஐ பேங்க் ஹியர் இன் 1948 and corneal grafting also happened here, இந்தியாவில். So a lot of fuss in India, and the second or third in the world have happened in Madras. X-ray machines வரதுக்கு முன்னால broken bones, tumors, bullets were all diagnosed by physical examination and doctor's best guess. Patients paid the price for these approaches. 1895 Wilhelm Röntgen makes a remarkable discovery of X-rays. Within 5 years, 1900 the first X-ray machine comes to Madras. The patient should hold the, இன்னைக்கு அதான் திங்ஸ் சொல்ல, holds the cassette. The முன்னால இருக்க cassette the patient has to hold. இல்லை இப்போ I think they have a frame for that. Patients have to hold the cassette. This is a very remarkable painting from Tanjore. ஒரு டைகரை கூட்டின்னு போகிறாரு ஒரு மாட்டு வண்டியில். பட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் மூவ்மெண்ட். பீப்புள் நீட் டு மூவ், திங்ஸ் ஹேவ் டு மூவ். மெட்ராஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மைக்ரேஷன். அப்படி இருக்கப்போ மூவ்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபார் சர்வைவல். நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு சிட்டியோட சர்வைவலை பற்றி தான் பேசுகிறேன். என்னெல்லாம் பிரச்சனை வந்தால் அந்த சிட்டி சர்வைவ் ஆகாமல் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி இல்லாமல் போயிருக்கோம். நம்ம ஒரு திருச்சியிலையோ மதுரையிலையோ உட்காந்துருப்போம். அப்படின்னு பார்த்தா த டிரான்ஸ்போர்ட் மூவ்மெண்ட் இன் திஸ். A port in Madras was suggested by Warren Hastings in 1770 when he was posted here. 100 வருஷம் வரலன்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன ரீசன்னா, மெட்ராஸ் இஸ் a very bad choice ன்னு சொன்ன அப்பே. Because a ship cannot come 2 kilometers close to 1.5 to 2 kilometers close because of the shelf. அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு எமர்ஜென்சியில் the warships cannot come, all your imports cannot come, your exports have to be loaded there. So இந்த மசூலா போட்ஸ்ங்கிறதுல வந்து டிப்பிக்கல் மெட்ராஸ் ஆட்டோக்காரன், he will negotiate in mid sea. அங்கே வந்து இல்லாட்டி கடலுக்குள்ள போட்டுருவான். எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஃபேஷனபிள் பிரிட்டிஷ் உமன் லேண்டட் இன் மெட்ராஸ் இன் த ஆர்ம்ஸ் ஆஃப் மசூலா ஃபிஷர்மேன். கடைசியில் லாஸ்ட் 10 feet அப்படி தான் கையில் தான் முடிச்சுட்டு வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ தேவர் எப்படின்னா நிறைய திங்ஸ் யூஸ் டு பி ஸ்டோலன். ஈவினிங் பஸார் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூஸ் டு கம் டு த ஈவினிங் பஸார். பிஃபோர் ஃபோர்ட்டில் நமக்கு வர நினைச்சு இருக்குது, ஈவினிங் பஸாரில் விற்று போயிடும். ஸோ த மேன் ரியலி வாண்டட் இஸ் திங்ஸ் யூ ஷுட் கோ டு ஈவினிங் பஸார் அப்போலாம். ஸோ இந்த ஐ திங்க் த போர்ட் வாஸ் அன் ஆன்சர் டு தீஸ் பீப்புள் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். பிகாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தே பில்ட் வாஸ் அ பயர். ஸோ ஒரு பர்பெண்டிகுலராக ஒரு பயர் கட்டிட்டாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் the fishermen, the Masula guys could not come to the shore. They have to land in the pier. At least you could put 2 customs guys at this end. And this didn't solve the problem again because once again it was destroyed by cyclones. 2 consecutive cyclones destroyed it. And then Edward VII lays the foundation stone to become the second largest port in India. Francis Spring தான் பண்றாரு. We call them groins, 2 groins. Okay, were constructed or still water where the ships can come in, but they collapsed in 1877 and rubble. பல்லாவரம் தான் சார், எல்லாம் தான் பல்லாவரம் தான் கிடைக்கும். வால் கட்டுறதா பல்லாவரம் தான், இது கட்டுறதா பல்லாவரம் தான். ஸோ பல்லாவரத்தில் once again they bring blocks and they build a huge harbor here. This was a lot of Indians are in the team which built. Ganapati Kudwa, Narayana Iyer, Rai Shaheb Sheshaya, head driver is a Ceylon burger perhaps, Balakrishna Jetty, Pinto. The Narayana Iyer தான் first ராமானுஜத்தை கூட்டின்னு போய் ஸ்ப்ரிங் கூட்டின்னு போகிறார். ராமானுஜம் இஸ் ஒர்க்கிங் as a clerk and கூட்டின்னு போய்ட்டு we have to sponsor கொடுக்குற, லீவ் வித்தவுட் பே கொடுக்குறேங்கிறாரு. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி gives him the money to go. So one of the early people to identify, and we will be seeing about green again. Once again we come to cars. Cycle is a major invention என்னை பொறுத்த வரைக்கும் in the history of man. The cycle ஓட major contribution பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுமா, both the inventor of the plane and the inventor of the car were cycle mechanics. ஒரு சைக்கிளை கட்டி நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா எல்லா சிம்பிள் டூலும் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க. ஐ மீன் சிம்பிள் மிஷின் பண்ணியிருப்பீங்க, லீவர் பண்ணியிருப்பீங்க, செயின் பண்ணியிருப்பீங்க, யூ ஹேவ் ஹேண்டில் எவ்ரி திங். ஸோ அதனால் இந்த சைக்கிள் வந்து வாஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீகர்சர் ஃபார் மெனி இன்றைக்கும் காலேஜ் பசங்க பாதி ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சைக்கிள் வச்சு தான் பண்ணுவோம். த மைண்ட் ரன்ஸ் தட் வே. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் சைக்கிள்ஸ். இஸ் நாட் இன் மெட்ராஸ், இஸ் Ahmednagar, but we would have had samples like this. 1890 must have been important to Madras, into India. Addisons were the first company to individual pieces first. 1890 price of a cycle was 45 rupees. Adve World War I time light jumps to 500 because supply is stopped. 500 rupees jump agudhu. This is a very notable point in Madras cycle history.
சைக்கிள் வந்து ஒரு வெஹிக்கலாக ஒரு மிஷினான ஒரு பெரிய டிபேட் வருது. டேக்ஸ் போட்டுறாங்க கார்பரேஷன் சைக்கிளுக்கு. அதுக்கு வந்து இந்த ஆர்டிகல் எழுதுறாரு, மிஸ்டர் டாக்டர் கிராண்ட் ரீசென்ட்லி டெலிவர்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் லெக்சர் ஆன் மெட்ராஸ் அட் மெட்ராஸ் ஆன் த பைசைக்கிள். எங்கே பார்த்தாலும் மிஷினே சொல்லுவார், ஒரு இடத்துல கூட வெஹிக்கிள் சொல்ல மாட்டார். வெஹிக்கிள் டேக்ஸ் வந்துடும், மிஷினா டேக்ஸ் வராது. ஸோ தேவர் பாம்பேல டேக்ஸ் இருக்குது, கல்கட்டாவில் டேக்ஸ் கிடையாது, இங்கிலாண்டில் டேக்ஸ் கிடையாது. ஸோ தேர் கோட்டிங் அண்ட் சேயிங் நோ டேக்ஸ் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் ஆன் பைசைக்கிள். ஏன்னா ரோடை வந்து பெருசாக டேமேஜ் பண்ணல, இட்ஸ் ஒன்லி மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் மேஜராக வந்து இம்போர்ட் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் கண்டினியூ டில் 1940s. இம்போர்ட்டட் சைக்கிள் தான் கொண்டு வராங்க, அசம்பிள் பண்ணுறாங்க, they do all those things. The Indian government actually bans import of cycle in 1953 to support local production. So அப்புறம் வந்து he also calls the local producers, we'll fix a common rate. எல்லாம் வாலண்டரியாக will reduce the rateங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் அந்த டைமில் வருது. TI cycles மெட்ராஸில் 1949 this is முதலியார் along with முருகாப்பா செட்டியார் in collaboration with the British company, cycles started to be manufactured in Madras. Of course, we had a rickshaw. Rickshaw is a Japanese or a Siamese invention, and then the cycle rickshaw was banned in the late 60s. Then it became a cycle rickshaw. You have a model of a rickshaw in the Madras Museum. அது வந்து இந்த புச்சர் ஆஃப் அலகாபாத் ஸ்டாச்சு பக்கத்தில் சம்மந்தமே இல்லாமல் பக்கத்தில் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஆந்த்ரோபாலஜி செக்ஷனில் இருக்கும் இந்த ஹேண்ட் ரிக்ஷா, பக்கத்தில் வந்து நீலோட ஸ்டாச்சு இருக்கும். And one of the first motorcycles in Madras, in India, was manufactured in Madras. Royal Enfield 350cc power bullet for the army was manufactured in Madras. Cars, of course. Cars எப்படின்னா ஒரு ரீடர்ஸ் டேஸ் அந்த காலத்தில் வரும். Suddenly God appears to a group of men, real opinion makers, and says, I will save so many hours in your life, I'll make it so comfortable, I'll make all this that அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பதிலாக என்ன வேணும்னு கேட்டால், I need 50,000 lives every year. Blood sacrifice of 50,000 years every year. அதெல்லாம் முடியாது, நீங்கள் போங்க அப்படின்றானுங்க. And then came the motor car அப்படின்னு போடுவோம் அடியில். So that is how the car has been good and bad because in many ways it controls the economy today. The first car வந்து AJ York, a director of Paris, பென்ஸ் கார்டனில் இருந்தார். பென்ஸ் கார்டன் எங்கன்னா போட்டில் பக்கத்தில் ஒரு கார்னரில் ஒரு பிளாட் இருக்கும்ல, டிமாண்டியோட பிளாட். அங்கேருந்து டெய்லி யூஸ் டு டிரைவ் டு பாரிஸ். ஐ டோன்ட் நோ த கண்டிஷன் ஆஃப் ரோட்ஸ் தட் டே, பட் யூஸ் டு டிரைவ். Francis Spring, once again of Madras Railway Board and the Port Trust, MC1, first car. Nambermal Chetty, I don't know whether it is his photograph because it's being very contested on the net right now. Nambermal Chetty, the man who owned 99 houses in Madras and did not want the 100th house because his astrologer told him that he would die if he bought 100th house. He was so rich. Perhaps Chetpet is named after him, or perhaps it's named after his community. So he had the first Indian owned car, MC3. இவர் தான் the last sponsor of. இதில் ரெண்டு பேருக்கு இன்னொரு coincidence சொல்லுங்க. ராமானுஜம் ஸ்ப்ரிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் ராமானுஜத்தை ஸ்பான்சர் பண்ணது. கடைசி காலத்தில் நம்பர்மால் செட்டி தான் அவர் ஆதரிச்சது. வெனியா டூபர் கிளாஸஸ் கடைசி அவர் வீட்டில் கிரையாண்ட்டுங்கிற வீட்டில் போட்டார். கிரைன் வருது சார், நான் இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டேன், அடுத்த வீடு கொடுங்க. நான் அவருக்கு 99 வீடு இருக்கு. He keep shifting, so he went to the next house, unfortunately died in that. So Simpsons, a big energy in Madras is Simpsons. இன்னைக்கு மாதிரி அன்னைக்கு சிம்சனும் அடிசனும் வந்து போட்டியாளர். They are competitors. They never thought they would like Dale Benz. They could never thought they will become in one group. இன்னைக்கு they are in the same group. So Addison ஒன்று பண்ணா சிம்சன் ஒன்று பண்ணுவான். Addison was importing cars. Simpson decided to make its own car. So Samuel Green test drove a steam driven car in 1903. This is the first car in India. First car made in India in 1903. This is not the one. This is just a model of that. The Madras Mail, commenting editorially on this achievement, stated, "We believe it is the first motor car that has been built in India. It's a new industry for Madras." அப்படின்னு சொல்றாங்க. So one of the earliest cars in the Mofussil was Ida Scudders. இதில் என்னன்னா she decided to use it like a dispensary. கமர்ஷன் தானே, கார் என்ன பண்ணலாம், I can use it. So வந்து she was வெல்லூர் இதில் CMC she founded that. So கார்லேயே வந்து it's ambulance, it was a dispensary. வாரம் கிராமத்தில் போகிறப்ப. ஆனால் இந்த கார் வந்து Indians were seeing it for the first time. இப்போ கிராமத்தில் இருக்கும் சினிமாவில் கூட பார்த்துருக்க மாட்டான். அதில் the devil is coming சொல்லிட்டு ஓடுவானுங்களாம். தமிழில் அந்த கார் வந்தாலே ஓடுவானுங்களாம். இது ரொம்ப she used to be very amused about it because she was actually an angel in disguise. So immediately we start getting all these paper cuttings in the newspaper. Rash driving, Madras motorist sentenced to 3 years imprisonment, Madras level crossing tragedy, knocks down policeman with his motor car. So a lot of these things start happening immediately because the population is not adapted to the car. 2 years later, Simpson builds the first steam bus, Vijayawada and Machilipatnam. The bus, another interesting thing is, Madras Corporation wanted to do some bylaws for the bus, taxing a bus, busக்கு மற்ற ரூல்ஸ் எல்லாம். அதுக்கு அந்த மெம்பர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பஸ்ஸெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஓடாது, so we don't have to waste our time ன்றாங்க. So they actually, many councillors believe that buses would shortly cease to ply in the city.
The vehicles are mostly owned by small private concerns without capital or facilities for repairs and are being run to destruction. அதனால் they do not show a profit. ஸோ அதனால் ரொம்ப நாள் பஸ் ஓடாது. ஸோ பஸ்ஸுக்காக நம்ம தனியாக ரூல்ஸ் பண்ண வேண்டாம் மோட்டர் ரூல்ஸ்லன்னு they say. இன்றைக்கும் பஸ் ஸ்ட்ராங்காக ஓடுது. ஸோ people, very few of us would have seen trams running or used a tram. We have a small sprinkle of people who could have used a tram, but horse-drawn trams were introduced in 1877 and model trams வந்து 1895 வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ahead of many cities in the world. Cities which still have trams, அதெல்லாம் வந்து ahead of that. அப்போ வந்து முதல் நாள் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க, முதல் ஒரு 5-10 நாள் ஃப்ரீயாக எல்லாரும் ஏறி people get used to it. And ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னால் இங்கிலீஷ் தமிழ் தெலுங்குல they give advertisement saying that you have to pay இனிமே ஃப்ரீ கிடையாது அப்படின்னு they announce. ஸோ ட்ராம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இந்த ட்ராம் ட்ராக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணலை. 1953 போயிடுது. they are not able to sustain, they go away. ட்ராம் ட்ராக் போகல. ஸோ லாட் ஆஃப் ரிக்ஷாஸ் யூஸ் டு, ரிக்ஷாவோட வீல் கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து இந்த ரிக்ஷாவில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாரு. இங்கே லஸ்ஸில் வந்து ரிக்ஷா ட்ரிப்ட் ஆன ட்ராம் வெளியில் வந்துட்டு வாஸ் ஓகே, பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் இஸ் லைஃப் another 50 years யூஸ் டு ஸ்பீக் ஒன்லி இங்கிலீஷ். அப்படி வெள்ளக்காரன் he thought he was a Britisher and used to speak English. தலையில் அடிபட்டனால. அதனால் எனக்கு ட்ராம் லைன் சொன்னோன்னா immediately I come to think of that. இது வந்து will be definitely contest. The first train, Bombay, Thane எல்லாம் சொல்லுவாங்க. The first railway line, Mr. Muthaiya agrees, Sriram agrees. The first railway line to be laid in India was in 1837 at the Chindadiripet Bridge. It was not a motorized train. It perhaps was pulled by bullocks or it could have been kept in the slope. It was trial. Track போட்டு இழுக்க முடியுங்கிறது 1837ல Chindadiripet. We also have one of the earlier trains, a wind. This is not the same thing, but it is an example of that. Or a wind operated train by A.P. Cotton. Was it the same man who did the bridges and the dams? I wonder. Red Hills Little Mount வரைக்கும் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு regular Red Hills Railway it was called. We don't have many details about it. We don't have many representations of that. But wind operated trains have operated the rest of the world. So it's a perfect possibility it could have operated here also. Madras Railway was formed in 1845. Rayapuram to Arcot opened in 1856. இது வந்து Egmore station. This photograph is of the Egmore station. Then electrically operated suburban train was launched by the governor Stanley. இதோட பெரிய importance in Madras is the expansion. Madras would not have expanded so big into Tambaram, Krompet, Pallavaram with a bus or by the road. The electric train was responsible for the expansion of Madras up to Chengalpet. அதனால this is a very important technology. Planes. The first Asian plane was flown in the island grounds. This was 4 to 5 years after the Wright brothers flew in Kitty Hawk. இதெல்லாம் கூட வந்து ப்ரோச்சரை பார்த்து ஒரு பிளேனே பண்ணிட்டானுங்க. இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரோச்சரை பார்த்து என்ன பண்ண முடியும்? இந்த பிளேன், இந்த பிளெரியாட்டுங்கிற ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் வந்து crosses the English Channel with a plane. அந்த வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் பிளேன்னா இப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த டி ஏஞ்சலிஸ் his hotel is right now being knocked off in Mount Road. இன்னைக்கு நாளைக்கு போய் பார்த்துருங்க எல்லாரும், நாளையிலேருந்து தர மட்டுமே ஆகிடும். The hotel is a technological advancement. The first lift, first tiles, first running hot water. There are so many firsts in that hotel. In the early 1900s, he also made a plane. The engine was made in Simpsons. This was இதெல்லாம் கதை நம்ம சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறவர் happened to get the paper itself. இந்தியா அந்த 2 நடுவில் பிக்சர் இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப ஃபெயிண்டாக இருக்கு. பாரதியார் himself from பாண்டிச்சேரி வாழ்த்துறார் இந்த பிளேனுக்கு. இதுக்கு it is also reported in a magazine called Flight. I'm so surprised that plane கண்டுபிடிச்ச 1903 Wright brothers. 1910ல we have a magazine for Flight. இந்த விகடனில் மருந்து விகடன், டாக்டர் விகடன், இந்த விகடன், அந்த விகடன் மாதிரி ஃப்ளைட்டுக்கு ஒரு மேகசின் வந்துருச்சு. ஸோ இன் தட் he writes about Indian biplane போட்டு he writes about this. We have to talk about the airport also. Airport was originally a flying club. It was originally a golf course for the British. Then it became a flying club. Lot of Chettiars used to, some of them got their licenses in England ahead of Tata. Annamale got his license ahead of Tata's. But the point is all forgotten. And இது ஒரு பெரிய ரிமைண்டர் வந்தது எப்போன்னா, World War II RAF takes it over, Royal Air Force. It's not a major thing. Royal Air Force major வந்து is Sholavaram, Avadi. They are all very big ones. Avadiயில் பெரிய சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு. And after Singapore falls, Avadi becomes a very important military location. This airport building வந்து அன்பேவாலா கூட பார்க்கலாம், இப்போ இருக்கு. I think இந்த கார்கோவில் இருக்கும். அன்பேவாலா எம்ஜிஆர் வந்து இறங்குறப்ப இந்த பிட்டு தெரியும். இது வந்து it actually was a triangle with a village in the middle.
This I read in a Seram article was middle. So plane வரப்போ வந்து ஆள்லாம் துரத்தி விடுவாங்க, விளையாடுற பசங்களாம் துரத்தி விட்டு தான் பிளேன் இறங்கும் 50 yearsல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This I have seen a similar thing happening in தூத்துக்குடியில் எப்படின்னா பிளேன் வந்து லேண்ட் ஆக போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீப் வந்து used to go run and chase away the peacocks on the இன்னிக்கும் peacocks on the runway துரத்தி விடும், அவ்வளோ peacocks வந்துடும் நடுவில். So this was the first airline to run from Madras as a hub. Jupiter Airlines, Alagappa Chettiar, AC Tech, Karaikudi Alagappa Chettiar University. He is next to the propeller in the middle, and Jupiter Airways. He had bought his planes in 45, but all his planes were taken out for the Kashmir effort and the other effort, and his airways started in 48, I guess. Madras had a lot of institutions, Thakkar Baba, then AC Tech, a lot of institutions over there to this charitable disposition. So I'll move to the second part. Agriculture in Madras. The first agriculture college in Asia was started in Saidapet. Saidapet had an agriculture college, and a lot of technologies were brought in. Swedish plows, American bulls. They even had an animal called a type of sheep called the Saidapet sheep. Saidapet manual or book போட்டாங்க, 400 பக்கத்துக்கு manual போட்டாங்க. You can see this is a map of the farm. இன்னைக்கு you can see the exact place where you have the golf course. இந்த நந்தனம் இருக்குல்ல, நந்தனம்லேருந்து வரப்போ this is Adayar river. This exact place is still there. They had steam plows, cultivators, seed drills, threshing machinery, winnowers, chaff cutters, water lifts, எல்லாமே கொண்டு வந்து they demonstrated to the people. So the technology coming in, they wanted to make Madras a very big agricultural hub. This is one of the first photographs of the indigo, cotton, tobacco, sugarcane, paddy, corn were all grown on Mount Road. Were grown சொல்லலாம், ஒன்றும் வளரல. ரொம்ப சிரமப்படுத்தி பார்த்தாங்க, ஒரு 20 years ஒன்றும் வரலன்னு ஒன்று லாக் ஸ்டாக் அண்ட் பேரல் they went to Coimbatore. This became a golf course and education college, and lock stock and barrel they went to Coimbatore. But we have இது ஒரு நிறைய படித்தவங்க at that time moved into Saidapet. The history of Saidapet, this college is very, very important. Sister Subbalakshmila was born in Saidapet because her father was working there. அதனால வந்து நிறைய institutions were developed later. Adhe is all near to that place. There was a cactus farm. You grow cactus for that small cochineal insect, and the cochineal insect pregnant ஆனவுடனே you squash it, it becomes a red dye. Okay, the red dye is very, very important for dresses. The red coats, the British soldiers used to wear that. So the squash பண்ண அப்படி தான் இருக்கும். The red coats used to wear that, and recently there was a strawberry and cream frappuccino. அது வந்து it went into court because the pink color was coming from insects and they were claiming it to be vegetarian. So இந்த insect வந்து ஏன்னா the British army பெருசா ஆயிடுச்சு, so we can supply them with dye. Anderson starts it. Anderson is a doctor, but a lot of doctors like Anderson or Balfour really contributed in efforts other than medicine. So Anderson வந்து he starts this in Saidapet. Cactus வளர்த்து ஒரு பூச்சி எடுத்து he tries to make a chemical and all this stuff. But அந்த டைம்ல the British army suffers great losses all over the world, even prior to this. இன்னைக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா the red coat is considered to be one of the 5 worst uniforms, military uniforms. What should be good about a military uniform? Background order you should merge the khaki. At another point when the India Madras becomes the biggest manufacturer of khaki later, we come to it later, but the red வந்து ban நிக்கும் for an enemy to pick you up. You're marked. So I think the red coats lost America. The red coats lost America. ஒரு கலர்னால ஒரு டைனால you have lost a continent. You have not lost a country. England lost a continent because of that. But of course this farm was started later than the American War of Independence. But அப்போ ஒரு டிமாண்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு. So this farm was not ஒரு cyclone la thankfully the farm was destroyed. Anderson was very happy because by then he was concentrating on a mulberry farm. அதுக்கு போயிட்டார் அடுத்தது. So the governor's wife she makes a general request. Everybody should grow mulberry trees in your house ன்னு சொல்லிட்டு Santhom, Nungambakkam the maximum concentration, Gindi, St. Thomas Mount, there are 5,000 mulberry trees in Madras, all transported to this mission வந்து he builds encyclopedia அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின்ல ஒரு Piedmontese reeling mission. And the path he builds a mission in Madras which is much more superior to the original mission. So he reels silk, he sends it to England, he is very approved, but then somehow it doesn't pick up at all. People keep changing in Fort St. George, the support goes away. So the silk industry in Madras also suffers.
So these are all technologies which were developed, which were brought in, which were brought to Madras with the hope that it could flourish. So general patti pesina, we'll talk about the home front now. On the culture, the main problem that the British encountered was keeping their food from going stale, from keeping themselves cool. It is in a typical tropical place, so they were having problems with that. Abdar or servant he has to either keep fanning it or pour water. Or water, I don't know the technology, we should discuss this one of these. Salt petri the water I think it cools or something. Then they dip it into that and keep it cool. But he became redundant with one small move. Tudor's import of ice. The ice house originally அதுக்கு முன்னால ஐஸ் யார் பார்த்திருக்காங்கன்னா இந்த ஹில் ஸ்டார்ம்ல வந்தவன் பார்த்திருப்பான், ஹிமாலயாஸ்க்கு போனவன் பார்த்திருப்பான். அது வரைக்கும் nobody had even seen ice. Suddenly a man with a ship comes and lands with ice, 120 tons of ice. அவன் லோட் பண்ணப்ப 240 tons, இங்க வரப்ப 120 tons தான் இருக்கும். But that was so expensive. அது வந்து the ice started because the ice sled in one they invent with blades. ஆள் வெட்டாம, slave labor வெட்டாம, you just move it like a machine and it cuts your ice. Then you make it into blocks and send it across. The Ice King, he built 3 of them, and we had posted a photograph of the Calcutta ice house, which is not there in our group. So these are all pictures how the slaves worked down there in Cuba, unloading this. எப்படி எங்க லேக்ல வெட்றாங்க Massachusettsல. This is the entire process how the ice was brought here. The Boston Gazette it's not something new for Madras alone, it's something new for the world. It is no joke. A vessel has cleared at the custom house with a cargo of ice. We hope this will not prove a slippery speculation. Those years, because the advantage ice was free and only they had slave labor and ice was free, and lumbering trees vettranala, you had a lot of sawdust for the insulation. A lot of ships, fortunately for him, went full to Massachusetts, came back empty, so he could always load them on them. So I think Madras and Calcutta must have been the farthest places that he shifted ice to. But he had a roaring business, and once again, upon the Henry David Thoreau saw ice being harvested at Tudor for Tudor at Walden Pond. He writes a poem about this. The sweltering inhabitants of Charleston and New Orleans, of Madras and Bombay and Calcutta, drink at my well. This pure Walden water is mingled with the sacred water of the Ganges. This is an American poem of an eyewitness. So once again he goes out of job. Somebody invents a machine to make ice. Once you make ice machine, why do you want import for so long? So steam process, they start inventing this. This is the process, the patent for the ice making machine. In the building still exists next to Albert. This is the Albert Theatre. This used to be I don't know how to pronounce this, UNG or factory. He was trained in refrigeration at Louisville, USA, and ran the ice business here. Station pakkathula they could transport the ice. The customers, in the task so they could take the station pakkathula, there was a lot of these things. The first factory, of course, was International Ice Factory, but nothing is known about it. Then when you come to ice, we also should touch ice creams. Barney Dorai and the Elephant Stone first army making ice creams, which is taken over by an employee called Jaffer. Then it becomes a famous Jaffer's ice cream. 1932 must have started in 1920 or something. 32 flavors of ice cream, or 23 flavors of ice cream are available in Jaffer. I think one of the first shops to offer ice creams in Madras. That's also a part of history. And as we talk about bakeries, 1800 the first bakery started in Madras. The Cox brothers, one in Chindadiripet also. Indians entered in the late 1900s. A lot of people who still have macronet, I think Ponnudurayan or Ponnusami, macronet, ella perme vellakaram pera irukum. They start, and the bread had to be delivered home like papers. Kalayila you have to go and deliver the newspaper, deliver the bread also. The most important technological advancement in this was yeast was not being given by the Europeans. The local people had got their own yeast cultures ready and they are managing. 1935 bread slicing machine under the Europe. Just though it's not connected with Madras, blood slicing machine was banned during the World War II because it took up a lot of metal. A lot of things have been banned. Cycles have been banned. Many of these inventions have been banned sometime or other. Idli Mav.
இன்னைக்கு இந்த கிரைண்டரில் தான் ஆட்டணும்னா அந்த காலத்தில் மாமியார் வந்து சினிமாவில் கொடுமைப்படுத்தணும்னா மருமகளை வந்து மாமாட்ட சொல்லிடுவா. ஸோ இட் யூஸ் டு பி ஸோ டிபிக்கல். இன்னைக்கு ஆர்டிகலே வைக்க முடியாது, பார்க்க முடியாது. ஆர்டிகல்லாம் nobody, there's no buyer. In Devakotila in my house we have a dozen articles, but nobody wants to buy. It's so heavy to take. உடைச்சது போடலாம் because it's occupying space. இப்போ உண்மையில ஒன்று அடுக்கி வச்சிருக்கோம். So the idea of making a wet grinder was done by a school dropout in Coimbatore. Madras was the first market for that. அது வந்து இந்த லாரியில் ஏற்றுறப்போ குரூப் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாங்களாம். ஆர்டிகலுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொள்ளாச்சிக்கு மாட்டு வண்டியில் ஏற்றுவாங்களாம் அண்ட் பஸ் அண்ட் ட்ரெயினில் ஏற்றுவாங்களாம் ஃபார் மெட்ராஸ். பீப்புள் யூஸ் டு வாட்ச். சபாபதிங்கிறவர் he was also into cinema projectors. He was the person who manufactured the first electric grinder. ஒரு நல்ல ஸ்டோரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, when he was going to get married, he wanted to make it as a wedding gift for his wife. அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And other companies came in. Today more than 40 different types of wet grinders are made in Coimbatore, sent all over the world. Tilting இருக்கு, இது இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் டெஃபினட்டாக அந்த காலத்தில் எம்ஆர் ராதா சொல்லுவார், ஆவியை வச்சு வெள்ளைக்காரன் ராக்கெட் விடுறான், ரஷ்யாக்காரன் ட்ரெயின் விடுறான், நம்மளால கொலா போட்டு சுடுறான் அப்படிம்பா. அந்த மாதிரி வாட் யூ வாண்ட் டு டூ வித் தட். ஸோ நமக்கு இட்லி தான் முக்கியம். ஸோ இட்லி வந்து செட்டிநாடு பக்கம்லாம் தாய் பலகாரம்பாங்க. இட்லி இல்லாமல் தேர்ஸ் நோ பேசிக் பிரேக்ஃபாஸ்ட். You can have anything else, but the idli is the main. அப்படி இருக்கப்போ idli would have gone extinct but for the invention of this. This machine will go extinct very soon because the idli batter is now available commercially. That will go extinct when idlis are home delivered to the house. So அதனால technology keeps changing. நம்ம வந்து சொல்கிற மாதிரி இந்த early bird catches the wormங்கிற மாதிரி the early worm is the first one to be caught. அவசரப்பட்டு இப்போ டெக்னாலஜியில் போனோன்னு நம்ம மாட்டிக்கும். அப்போ the other inventions regarding rice is World War II டைமில் ரைஸ் ஸ்கார்சிட்டி வருது. There is a big rush for rice. TUC is rations rice. Wheat is good for you ன்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் போடுறான் பேப்பரில். வீட் வச்சு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறான் ரோடா. அப்போ தான் ரவா இட்லி இஸ் இன்வென்டட் இன் பெங்களூர் அண்ட் தோசை அண்ட் கோதுமை தோசை இஸ் இன்வென்டட் இன் மெட்ராஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நெசசிட்டிக்காக அந்த டைமில் இட் இஸ் இன்வென்டட். ஸோ கூலிங் த ஹவுஸ். We don't have too many details except for the fan. We have a lot of details about the fan, not about the air conditioning. So this is the panka. The mela somebody has to pull from outside, and this was very much in the vogue till 1920s, 25s. So enna aguduna, the first one is a panka. The panka has almost come to stay. Idha permanent ename appadina oruna adula anayada or velak panka proof lamp is invented in Madras. In the side la Stony ngravar. He is posted in Pothanur, but he builds the Tungabhadra bridge. He is an engineer. ராயபுரத்தில் இருந்திருக்காரு. அப்போ இதை இழுக்கிறப்ப கீச்சின்னு சத்தம் வருது. ஸோ அதில் செல்ஃப் லூப்ரிகேட்டிங்காக மேலே ஒரு ஆயில் கேனை வச்சு இன்வென்ட்ஸ் நாய்ஸ்லெஸ் பங்காவி. சரியா, இதுதான் அவரோட இன்வென்ஷன். எனக்கு வந்து ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் திஸ் இன்வென்டிவ்னஸ், திஸ் கிரியேட்டிவிட்டி ரன்ஸ் இன் அ ஃபேமிலி. ஜெனட்டிக்காக இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம வந்து என்கரேஜ் சில்ட்ரன் டு பி கிரியேட்டிவ். நான் குவிஸில் அடிக்கடி கேட்பாங்க, ஆல்ஃப்ரெட் நோபல் இன்வென்டட் த டைனமைட். What did his father invent? Plywood. More people use plywood than the dynamite today. அதே மாதிரி வாட்சன் வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின் மாதிரி வாட் இஸ் கிரேட் கிராண்ட் சன் இன்வென்டட் த ரேடார். ஸோ அந்த மாதிரி இட் ரன்ஸ் இன் த ஃபேமிலி. இவரோட கிராண்ட் சன், எனிபடி கேன் டெல் மீ ஸ்டோனிஸ் கிராண்ட் சன் வாஸ் நாட் நேம் ஸ்டோனி. ஃபர்ஸ்ட்டை பார்த்தா யாருக்கும் தெரியாது, செகண்டை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. Turing. Time magazine put it when his grandson as the 100 most important people of the 20th century. Everyone who taps at a keyboard, opens a spreadsheet or a word processing program is working on an incarnation of a Turing machine. The real father of the computer. In the century, he broke the Enigma code of the Nazis. His grandson. His mother, Sarah Stoney, was a railway girl. Father, Edward Waller Stoney, the chief engineer of the Madras Railway Company, headquartered at Rayapuram, the Tungabhadra bridge, as well as inventing the Stoney's patent. சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம தேவைப்படலைனாலும் இந்த இன்வென்டிவ்னஸ் ஹஸ் கம் டவுன் இன் ஹிஸ் ஃபேமிலி. இன்னைக்கு நம்ம தட்டுற ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் அந்த பங்கா சத்தியம் போடாதனால அவர் அதில் ஃபெயில் ஆயிருந்தாருன்னா டாக்டர் அப்படி வளர்த்துருக்க மாட்டார், டாக்டர் பேரன் அப்படி வளர்த்துருக்க மாட்டான். ஸோ எவ்ரிதிங் ரன்ஸ், எவ்ரிதிங் ஹேஸ் அ காஸ், எவ்ரிதிங் ஹேஸ் அ ரீசன். ஸோ எலக்ட்ரிக்கலி பவர்ட் ஃபேன்ஸ் முதல்ல கேசின் பவர்ட் ஃபேன்ஸ் இருந்தது. எலக்ட்ரிக்கலி பவர்ட் ஃபேன்ஸ் வந்து ஸ்விங் மிஷினோட இன்ஜினை வச்சு ஃபிலிப்ஸ் டேல் பண்ணார். இந்த 2 blades. இதோட மாடல் வந்து is that Kumbakonam, or he spoke in THT, or perna the Borgia museum irukku. He has got this fan. In the bottom 2 things, the first fan was introduced in Hotel De Angelis, which is not there next week. Okay, it is being broken right now. So inge da first the fan in every room.
hot water in every room, lift to the first floor, எல்லாமே அவர் தான் பண்ணார். Kanimera was the first hotel perhaps to have air conditioning in the common, in the 1933 review. We still don't have any information on where the individual air conditioner first came. It was the group air conditioning. Kanimera hotel had this. LIC was the first structure to have a centrifugal air conditioning plant in the basement. In the 1975 fire, எல்லா பேப்பர்லையும் மேலே வந்து தீ பிடிச்சது இது போச்சு அது போச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து the air conditioning plant is safe in the basement. Almost every paper says that because it is so important. அதுவும் IBM மிஷினும் IBM mission and the air conditioning are both safe in the basement அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயும் வரும். So next we'll go to the buildings. Indians have a very architectural bent of mind for a couple of thousand years. We all know that. So when asked to do a simple well, they do this. When asked to dig a grave, they do this. When asked to print a Playboy magazine, I'm not putting a picture because Gopu specifically said it is children safe, this program is. So it is about Khajuraho, and this is possibly the first building which exists in Madras, the oldest building which exists in Madras. Of course, Guduvanjeri we used to have a small and the burial, caveman burial site இருக்கும் ஒரு ஸ்மாலாக ஒரு 3 பீஸ் இருக்கும், that used to be also, but this is the oldest as far as I know. பல்லாவரத்தில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தர்காவாக இருக்கிறது. There is a lot of dispute about this because people say you should mention that they have taken it over as a dargah and all this stuff. நான் சொல்றது it was built possibly by Mahendra. Mahendra is your greatest villain in Hinduism. அப்புறம் கல்லை கட்டி கடலை போட்டார். அப்போ it was must have been a Jain thing earlier. So any possibility is there. So why debate about what happened 2000 years back? So this is one of the oldest buildings. Madrasல வந்து a lot of buildings are built by the bricks. The first brick regulation was brought by Thomas D. Haviland, one of Madras' greatest builders. He built the Bulwark, he built the Mount Road, he built a lot of things. He is the architect of the presidency. He brings regulations for controlling the manufacture of brick and tiles in 1804. Soil should be dug before the monsoons. Dimension of the bricks stipulated, and the police will give you the mold. இன்னைக்கெல்லாம் வாங்க முடியுமா போய் போலீஸை கையை காசு கொடுத்து அந்த மோல்டை செங்கல் விலையோட ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஸோ the police was giving this. இந்த நல்ல பிரிக்ஸ் வந்த உடனே he builds the first, the Andrews Kirk. அதில் வந்து ஒரு டோம் இருக்குது, இட்ஸ் அ பிரிக் டோம். டோம் கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மாடல் மாதிரி கீழே ஒன்று கட்டிட்டு அது மேலே டோமை கட்டிட்டு அப்புறம் மேலே கீழே கழட்டி விடணும். இந்த தாஜ்மஹால் அந்த முகல் மானுமெண்ட்ஸ்லாம் கீழே கட்டினப்போ they had so many extra bricks they couldn't know whether they could freeze the building. Free 3 நாளைக்குள்ள எடுத்தா ஃப்ரீ அப்படின்னு சொன்னனால everybody took away those bricks. So this is the dome. It's one of the best buildings in Madras. No wonder it was called the noblest edifice in Hindustan. அவர் வந்து he also built the Cathedral Roadல George's Cathedral. Unfortunately his first wife died when he was building and she was the first person to be buried in that cathedral. So in the building இவர் தான் அந்த புல்வார்க்கும் கட்டினாரு, which we already saw. It's huge and of recent there were things that இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் காணாமல் போயிருக்காது, கட்டவே இல்லையோ. பட் தேர் ஆர் ரிப்போர்ட்ஸ் 31 years after it was built. ஹேவிலாண்ட் இங்கிலாந்துக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த புயலில் வந்து வாட்டர் குட் நாட் கம் இன். த பீச் வந்து பீச் மெட்ராஸில் மெரினா பீச் இஸ் பெர்ஹாப்ஸ் த பிக்கஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் திங் தட் வி ஹவ் டன். இந்த போர்ட் கட்டாட்டி பீச் கிடையாது. போர்ட் வந்தனால சாண்ட் ஹஸ் பீன் அக்ரீஷன் அந்த வந்திருக்கனால இல்லாட்டி த வாட்டர் யூஸ் டு கோ இன் டு த டவுன் அண்ட் ஃப்ளட் as far as Broadway. So this was done to stop it. பக்கத்துல வந்து ஹெவிலாண்ட் ஸ்டோன் ஒன்று வச்சு they should measure the tides. டைடெல்லாம் நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது பீச் வந்தனால. So this was a major building in Madras which is now vanished. It worked for at least 31 years and more importantly it was taken as a subject of study when the Great North Holland Canal was being contemplated in England. So a similar structure of water coming into the land is in Holland. அதை கட்டுறப்ப they have studied this. The first concrete building on railway is the railway building next to Central. கிரேசன்கிற கம்பெனி ஆர்கிடெக்ட் மெட்ராஸ் அண்ட் சதர்ன் மராட்டா ரயில்வே முன்னால் ஒரு ட்ரெயின் நிற்கும், இன்ஜின் நிற்கும், பார்த்துருப்பீங்க பில்டிங்கை, இன்ஜின் நிற்கும். அது ஆட்டோவில் வரப்போ ஐயோ ஸ்டேஷன் வந்துருச்சு அப்படி நினைப்போம், ட்ரெயின் வந்துருத்தேன்னு. ஸோ this is one of the first concrete. Art Deco கான்கிரீட் வந்தோன்னா Art Deco buildings became the vogue. அப்படியே பேரி பில்டிங், கர்வ்ஸ், cantilevers, projections, they all look very very nice. ஒரு பெரிய கான்கிரீட் வாஸ் a very big boom. 1904ல ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி started in Madras. ஸோ கான்கிரீட் வந்து கட்டுறது ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு 1920s. மெட்ராஸ் பிளாஸ்டர் once again this was used by Chisholm in Senate. I don't have a picture. இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பாருங்கள், கடுக்காய், ஜாகரி அண்ட் எக் ஒயிட், குவார்ட்ஸ் சாண்ட் எல்லாத்தையும் வச்சு they have been using it as a alternative for cement or for plastering, one of the two. LIC
எல்ஐசி வாஸ் இப்போ எல்ஐசி காமிச்சா மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டோம் சினிமாவில். ஸோ டக்குன்னு இருக்கும். எல்ஐசி வந்து 50s கட்டினாங்க. இட் வாஸ் அ ப்ரைவேட் பில்டிங் டு ஸ்டார்ட் வித். ஒரு வெரி ஜிங்ஸ்ட் பில்டிங் தான் சொல்லணும். ஏன்னா 2 owners and 3 architects for this building. முதல் ஓனர் வந்து he died in an air crash, MCTM. He died in an air crash when this was being built. Then the government took it over. Then 3 architects, ஒரு British architect in Chitale came. It was built by the Murugappa Group Engineering Division. So, but lot of us, for 2 years it was the tallest building in India before being overtaken by a building in Bombay. And for 35 years it was the tallest building in Madras. Now 2 buildings are taller than that. Bombay la the Usha Kiran building is taller than this in 1961 the pile foundation first vandhudu in the building la vandhudu pile foundation. They also say electric lifts here, but electric lifts definitely were in De Angelis Hotel 50 years earlier. Communication, people had to communicate with one another. How do you communicate? With letters, with phones, with telegrams. Along the Madras romba earlier vandiruchu. The postal services came very early in Madras. The docks, எப்படின்னா each one had a spear, ஒரு knife, ஒரு bag, mail. அனிமலை குத்தணும், இவன் திருடன் வந்தானா திருடனை குத்தணும். They had to be everybody. இதில் வந்து there is a blood stained bag in that Kumbakonam museum reportedly. So a museum in Kumbakonam, there is a section dedicated to mail runners with their knives, spears and mail bags on the display. There is even a postal badge with blood stains. Railways வந்தோன்னு தான் they vanished. இதில் ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி என்ன தெரியுமா? இது வந்து இங்கிலாண்டில் ஒரு புக்கில் எழுதலாம். ஒரே ஆள் வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து டெல்லி வரைக்கும் ஓட வேண்டாம், 15 கிலோமீட்டர் ஓடுவான், அங்கே இன்னொருத்தன் ஓடுவான், இவன் அந்த ரிட்டர்ன் போஸ்ட்டில் வருவான். லாஜிக்கல். எப்படின்னா அந்த டயபிட்டிஸ் இருந்த ஒருத்தர் வந்து டாக்டர்கிட்ட போனாராம், டெய்லி 5 கிலோமீட்டர் ஓட வேண்டானா, ஒரு மாதம் கழிச்சு பேசினானா, ஒரு மாதம் கழிச்சு எப்படி இருக்கேன் தெரியல, நான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கேன் டாக்டர்னா, டெய்லி 5 கிலோமீட்டர். அந்த இட்ஸ் லாஜிக்கல் தட் மேன் கோஸ் டு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் வில் கம் பேக் 15 கிலோமீட்டர்ஸ். இது ஒரு பெரிய ஒரு டெக்னாலஜியாக இது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் யூஸ் ஃபார் யுவர் ரயில்வே டிடிஇஸ். It is used for engine drivers. ஒரு அந்த போஸ்ட் மேலே போகிறது கிடையாது when they cut அது. ஸோ இது வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் சிஸ்டம் ஆஃப் ட்ராவலிங்னு போட்டு ஒரு பெரிய ஆர்டிகல் கம்ஸ் இன் இங்கிலாந்து அக்கார்டிங் டு திஸ் இது. ஆனால் இந்த மெயில் வந்து இட் இஸ் ஃப்ரம் முகல் டைம்ஸ். ஒரு யூ குட் ரிலே எனிதிங் டு த எம்பரர் வித்தின் 10 days. ஒரு நாளைக்கு they could cover something 150-200 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணால் 2000 கிலோமீட்டருங்கிறது 10 நாளில் எனி மெசேஜ் could go. ஸோ அதனால் இந்த how fast you get the news also makes a difference. Rothschild they used to use pura when everything else cut off. The fall war is declared na அந்த ரூம்ல யாருமே ஒண்ணுமே வச்சுக்க விட மாட்டான், கதவு பூட்டிடுவான். அப்போ புறால கால எழுதி they made millions னு சொல்வாங்க. ஸோ மெட்ராஸ் வந்து அஃபிஷியலாக போஸ்ட்டுக்குள்ள வந்தது வந்து GPO 1854 சீசாம் பில்டிங் அகேன். அப்போ வந்து போட் கான்ட்ராக்டர் would get the mail from the ship காவலில். தென் வந்து ஒரு புல்லட் கார்ட்டில் the mail used to go and ஜட்காஸ் used to distribute the post. So this was how the mail was distributed. This building is now a big flat in Alwarpet. It used to be a court, the Sadar Adalat. அந்த காலத்தில் இருந்தது. இங்கே தீர்ப்பு கொடுத்து நாராயண சபாவில் ஒரு புளிய மரம் இருக்கும், அங்கே தான் தூக்கில் போடுவாங்க. இட் வாஸ் சோ அந்த இடத்துல இருந்தது. இட் வாஸ் அ கோர்ட் அலாங் த சுப்ரீம் கோர்ட். ரெண்டுக்கும் நடுவில் மௌபரிஸ் ரோட் காட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் பாக்ஸ். போஸ்ட் பாக்ஸ் இன் மெட்ராஸ் கேம் இன் மௌபரிஸ் ரோட். மௌபரிஸ் ரோட்டில் என்னன்னா எனக்கு தெரிய ஒரு நீ பார்த்துக்கிட்டே தெரியல, இப்போ ஒரு 20 years பேக் ஒரு 20 போஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சிருப்பான். டெல்லி, பாம்பே, கல்கட்டா, இங்கிலாந்து, யூரோப், அமெரிக்கா. சாயங்காலம் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே கொடியில் நின்று போவான். அதாவது பார்க்கறதுக்கே சாயங்காலம் அவங்க கலெக்ஷனுக்கே சாயங்காலம் வெயிட் பண்ணுவோம். சாயங்காலம் ஒரே கொடியில் போடுவோம். அது கேட்டால் நாங்கள் கட்டி எடுத்துக்கலாம் சார் அதுமா. பாயிண்ட் வந்து பட் மௌபரிஸ் ரோடுக்கு அந்த இந்த மெயில் பாக்ஸுக்கு நிறைய லிங்க். Mail box is important in technology because you don't have to go to Paris to just give a letter. You put it here, it's like magic தானே. ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள நம்ம போடுறோம், அங்கே அமெரிக்காவில் 10 நாள் கழிச்சு போகுதுன்னா it's like magic that days. Printing press, I'm not going very detailed. There's a lot of printing history in Madras. Mr. Muthaiya has spoken a full 2-hour speech on printing in Madras. First printing press was a war loot. It was captured in Pondicherry and along with the printer கூட்டின்னு வந்து இங்கே it was set up in Veperi. The earliest newspaper in Madras was the Madras Courier, 1785. It was brought out by Richard Johnston, the East India Company's printer, who had earlier that year launched the Daily Universal Register that was to grow into the Times London. So Times magazine ஆரம்பிச்சவன் இவரோட இது வந்து later became the Times magazine. Telephones once again 1881. First telephone exchange in Madras was at Erabalu Street, 25 subscribers. அதில் முதல் 3 பேர் யாருன்னா Arbuthnot Office, Oriental Telephone and Electric Company and Band Master at Governor's Band.
எதுக்குன்னா ஐ திங்க் கவர்னர் வர போறாரு ஃபோன் அடிச்சு பேண்ட் அடிக்க ஆரம்பிக்கடான்னு சொல்றதுக்கு நினைக்கிறேன். It was so important. One of the 3 persons to get it. இந்த ஃபோன், this is a remarkable experiment. இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு ஒரு ப்ரோச்சரை பார்த்துட்டு ஜிகே வின்டருங்கிறவன் he makes his own telephone in 1877 பண்ணிட்டு ரயில்வே டெலிகிராஃப் ஒயரில் அரக்கோணம் வரைக்கும் பேசுகிறான் along with press guy. மெட்ராஸ் மெயில் கரஸ்பாண்டன்ட் பார்த்துட்டு we heard a voice seemingly that of a Lilliputian disguised in liquor or suffering from a bronchial affliction or a severe disorder, asking if we were all right. To which, moving the instrument from ear to mouth, we said we were. இதே மாதிரி என்ன பேச அரக்கோணம் ஃபர்ஸ்ட், ஐ திங்க் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கால் இன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இதாக இருக்கும், மெட்ராஸ் அரக்கோணம். இதில் ரிமார்க்கபிள் திங் இஸ் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு perhaps missions were simple. You cannot make an atom bomb today looking at அதுவும் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ப்ரைவேட்டுக்கும் பப்ளிக் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொன்னால் still nobody knows how to make the formula of Coca-Cola, but everybody you can download how to make an atom bomb from the internet. அந்த மாதிரி people could see and make things. Entertainment, people need to be entertained to stay. So Madras is a big town for entertainment. First is the gramophone which comes in. இதெல்லாம் இயர் நான் போடலை. ஒரே கம்பெனி கிராமோஃபோன் அண்ட் டைப்ரைட்டர் விற்கிது. அதில் கெய்ஸ்பர்க்னு வரப்போ தான் டஸ் a lot of these things. This later becomes HMV. ஒரு பெரிய சேஞ்ச் comes in World War II time when this gramophone records are made from shellac. 80% of shellac was made in India. So automatically during the World War I, I mean, lot of these people, World War II gramophone இருந்தது, but it was just slowly fading away. So India became a very big center for gramophone. Technologies came in. So அந்த டைம்ல ஒரு கிராமோஃபோனால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு மினிமம் ஒரு ஜமீன்தார் தான், ஒரு ராஜா தான் ஒரு 20 மியூசிஷியனோட ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்க முடியும் வீட்டில். இல்லாட்டி நம்ம போய் கோயிலில் கேட்கணும். அந்த மியூசிக் வந்து இப்போ ஒரு சுவிட்சை தட்டினா it was in by current பண்ண ஒரு சுத்துனா ஆட்டோமேட்டிக்காக 20 people singing in your house. That was magic, literally magic. People could learn, enjoy, get into that frame. I think this is very, very important for your music industry in India. It's a big boom that happens after 1920s is because of gramophone. Another major important thing about the gramophone is it did not depend on electricity. ஸோ வைன் பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ நூக் அண்ட் கார்னர் எம்கேடியோட பாட்டு போச்சு, நூக் அண்ட் கார்னர் கிட்டப்பாவோட பாட்டு போச்சு, கேபிஎஸோட பாட்டு போச்சு. தி ஆல் பிகேம் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ், தே பிகேம் டெமி காட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கிராமோஃபோன். மூவிக்கு பப்ளிசிட்டி வந்தது, எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாத இடத்துல அவ்வளோ இடத்துல பப்ளிசிட்டி வந்தது. சாங்ஸ் பிகேம் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேச முடியுதுன்னா அந்த ஜீன்ஸ் ஆர் ஸ்டில் ரன்னிங் வித் அஸ். 1905 Tamil songs had been released. Earlier only Nach girls used to sing in Calcutta. Or a lot of these records were from the Nach girls. Camera, of course. The next one is James Perrat Nicholas. 1850 set in Colombo, and then in 1857 Madras studio set பண்ணிட்டாரு. A lot of his photos are on the internet. Very nice photographs of Madras. The மேல வந்து they called bill collectors. கீழே வந்து catamaran. Then this is Madurai. Then this is ice house. And there is servants or something. That year the trade list in Madras Almanac included photographers as a trade for the first time. Listed 4 names: Nicholas, Masilamani, Pearson, Devasikamani. So Indians had started coming in as photographers. எந்த ஒரு நல்ல டெக்னாலஜியுமே it should move downwards. இப்போ they ask us, ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா உன் தாத்தாட்ட போவியா பேரண்ட்ட போவியா? பேரண்ட் தான் 2nd கிளாஸ் பையன் தான் போனேன், ரிப்பேர் பண்ணி கொடுறா, ஏதாவது பண்ணி கொடுறா அப்படிங்கணும். ஸோ குட் டெக்னாலஜி ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியன்ஸ் had started entering almost a year or 2 after. So without very much education or exposure they could start doing these technologies. The radio program, of course, I am rushing because of this time, and first radio program was in Ripon building by a private group and Madras Presidency Radio Club. அவங்க வந்து ஸ்ரீ வி கிருஷ்ணசாமி சாஸ்திரி செட்டி, மேன்செஸ்டர் எஜுகேட்டட் guy. அவங்க வந்து ரேடியோ பண்ணி ஒரு 4-5 இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் ரேடியோ வச்சு they tried to sell radios, they made it aware, and they became really popular when instrumental pieces, vocal compositions and monologues by humorists they started putting that. அந்த ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் 40 English, 52 Indian concerts were by a private radio. This was even before the government got into radio. But by 1927 they ran into financial trouble. Corporation took it over. 2 years எல்லா பார்க்லையும் they kept radios. இப்போ கூட நிறைய வீட்டில் கேட்டிங்கன்னா காந்தி சத்தத்தை எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்னா நாங்கள் பார்க்கில் போய் ரேடியோவில் கேட்டோம்பாங்க. ஸோ மெரினா சாந்தோம் ஹைகோர்ட்டில் வந்து டெய்லி twice a week இருந்தது 10-minute lectures. All India Radio was established. We had Rajaji speaking, and radio wave full already presence ready பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. This amateur guys had got it ready, so they didn't have to sell the technology. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆச்சு. மார்ஷல்ஸ் ரோடில் இருந்துட்டு then it moved to the main. Nagaswaram Trivengadu Subramanya Pillai gave the inaugural concert. First All India Radio Madras, the first concert was this. Then last we come to cinema. Cinema illama Madras illa.
ரஜினி இஸ் a major technology, அதனால் we need to ராம்கி வேறு பின்னால் இருக்காரு. ரஜினியை பற்றி ஏதாவது சொன்னோன்னா அப்புறம் கொஞ்ச நாளாகவே ராம்கியோட ரொம்ப கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் டாபிக்ஸ்லேயே. எட்வர்ட்ஸ் ஒருத்தர் வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இன் விக்டோரியா பப்ளிக் ஹால் ஃபஸ்ட் பண்ணுறாரு 1897. இது வந்து தேர் ஆல் நான் ஃபிக்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ். முதல்ல ஃபோட்டோகிராஃப் காமிப்பார், அப்புறம் ஃபிலிம் காமிப்பார். தென் ஒரு 10 short films and many magic lantern slides. Magic lantern is this. Typically a magic lantern slide is a projection. Magic lantern and இது ஒரே இதில் காமிச்சோன்னா it was a very damp squib. மெட்ராஸில் அன்றைக்கி சைக்ளோன், அன்றைக்கி தான் மியூசியமும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. 2 important events happened the same day. The museum was being opened and the first cinema show was happened. Museum free, இதுக்கு ₹1 ₹2 ₹3 டிக்கெட்டு. மழை வருது, மியூசியம் இஸ் கவர்ட், இங்கே வரணும், தள்ளி வரணும். ஸோ எல்லாம் மியூசியத்துக்கு எல்லாம் போயிட்டாங்க, யாருமே அவ்வளோ வரல. ஸோ அதுக்கு வந்து மெட்ராஸ் மெயில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாட் டு பி டிஸ்ஹார்ட், அவருக்கு ஸ்டீவன்சனுக்கு நாட் டு பி disheartened by the unfortunate circumstances he has to contend with and hope that he would give further exhibitions in Madras with the weather in his favor. So இதான் ஃபர்ஸ்ட். Then we have Popham's Broadway. It was a closed place. சினிமாக்குன்னே ஒரு இடம் வந்தது. Then we had Sami and Vincent, first time tent கொட்டகை everywhere. டக்குன்னு டென்ட்டை போட்டு he was able to project using carbide jet burners for projection. டென்ட் கொட்டை ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்கினாரு. Then this building, எலக்ட்ரிக் தியேட்டர், நவ் இட்ஸ் a philatelic bureau. நேற்று இதில் ஸ்டாம்ப் விற்கிறாங்க, நான் சொன்னதுக்கு வின்சென்ட் டிசோசா காட் ஸோ ஆங்கிரி. ஒன்றும் விற்கல, ஒன்றுமே விற்கிறது இல்லைங்க, சும்மா இருட்டாக கிடக்குனேன். பட் when I went that day, last time I went, there was exhibition or something. So this is next to the De Angelis Hotel. The structure remains same. They might have changed the roof, but the structure of one of the earliest theatres in Madras, 1913. This theatre is 105 years old. Exactly opposite your Devi Theatre. It's called the Philatelic Bureau. ஸ்டாம்ப் விற்கலனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் போய் பர்மிஷன் கேட்டு பார்த்துட்டு வாங்க. ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் லைக் திஸ், கான் மாதிரி மெட்ராஸில். அதுவும் லாஸ்ட் இயரில் இந்த ஒரு 2 மாதத்தில் பின்னி போச்சு. பின்னி வந்து லக்கி, ஐ வாஸ் லக்கி டு பார்க் மை கார் இன் எரபாலு ஸ்ட்ரீட் இன்சைட் பின்னி. அதை சுற்றி கயிறு கட்டியிருந்தாங்க. நான் அந்த வாட்ச்மேன் 2 ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டுக் சம் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அண்ட் போஸ்டட் இட் ஆன் த குரூப் அண்ட் வீக் லேட்டர் இட் வாஸ் கான். பின்னி ஹெட் ஆஃபீஸர். அதே மாதிரி இப்போ டி ஏஞ்சலிஸ் வந்து அன்றைக்கி யாராவது பர்மிஷன் கேட்டு உள்ளே போகிறான்னு பார்த்தா, there was not nobody is allowing inside. So this also might go in it. It's an asbestos sheet building and prime locality on Mount Road. So who will waste this? அதனால் சான்ஸ் கிடைச்சா டெஃபினட்டாக போய் பார்த்துங்க. This is a link to our past. So with that I want to complete my technology. I have left out a lot of technologies and I had to rush through many of them. The main aspect is not one man is responsible. Francis Day is not responsible. MGR is not responsible. I am not responsible. Thousands of people have strained themselves to get this in, to make our lives more comfortable, to make sure that the city survives. Survival is going to be a very important part in the next century. In the city, we have a choice. இங்கே இல்லைனா 10 பேரை பிடிச்சி பெங்களூரில் வேலையை வாங்கி போகிறோம். What makes us want to live in Madras is because we are pampered by many of these technologies. Some have vanished. Our grandfathers were pampered by different technologies which have vanished. இன்னைக்கு we are pampered by other things. We have an adequate supply of water. We have water pumped from 300 kilometers down south. We have technologies from Viranam, one of the oldest lakes. We have water. We have a very good drainage system. Sometimes we get flooded. 1 day, 2 days we get flooded. But that doesn't matter. 360 days in a year we are very, very comfortable. We ought to be thankful. And as historians, we need to know how each technology came. இதில் எல்லாமே you can contest, you can ask and you might search for new things wherever you read. இதில் வந்து you will get very, very funny or very, very eye-opening items, eye-opening things on how these technologies actually reached us. So thank you for being patient with me. Welcome.